Welcome to my teaching learning session. We continue with the last block of school psychology, which is BPCS 184. Speaking about school psychology, it was one of the most important psychology that we have around children, who takes care of children. And in block 3, we are going to talk about problem behaviors in children and adolescent. Also, unit 4 will take care of some special needs also, which is at the moment the limelight even in our society, because we need far more special educators than we had needed before. Now, this unit is going to take care of children with disability in India, education of the children with special need. We are going to learn about classification of disabilities, some special type of specific learning disabilities, interventions and assessment, which is important, definition and classifications of intelligence. Also, intellect disability is something that we need to know has levels. We need even understand these intellectual disability with the help of the levels of assessment. Also, exceptional and gifted children and identification of gifted children. So it's a whole lot of plethora of things that we are going to dwell into. So let's move to understanding children with disability in India. See, the term disability is a single inarguable definition which states that disability has variedly moved to country. In some places, disability is seen just as different. Some country it's seen as downgraded, and in some country it is just as normal as other people. But in India, disability is indeed a difficult and almost impossible task. In addition, the situation gets more complicated, the issues gets more complicating, the participating and pertaining lack of awareness, untrained people, investigators, educators make this stigma far bigger. So the stigma becomes more social stigma attached with people with disability. So let's understand there are some furthermore terms which are associated with disability that we should know. One is impairment. This refers to loss of any physiological or psychological anatomical structure or function. Impairment can be corrected with the help of aids, appliances, and does not always lead to a disability or handicapped. Also, disability is very, it results from impairment also at times. There could be a lack of ability to perform, the lack of functioning that could come in. So these are something that we speak of. Now, speaking of handicap is something results from impairment or disability, refers to the disadvantage faced by an individual, the cause and inability to perform removal roles as per age, gender, educational status. Handicap occurs as a result of socio-cultural and physical barriers that present individuals with disability or impairments to function within regular systems of society. We need to know that disability turns out to be the final thing. It can happen from handicap, it can happen from something which is associated to impairments, it can happen from something which is associated to handicap or impairment. So the final product comes out to be something which is disability. Also, to understand, when we always come with this notion that disability does not results in something which is only losses, but we need to understand there are losses which are associated to physical, there are losses which is associated to something which is associated to physiological functioning. There could be losses which is associated to anatomical functioning and also psychological. We need to understand some psychological functionings are also interrupted because of any kind of handicap, any kind of impairment, which further leads to disability. Speaking, education of the children with special needs. This is a very sensitive thing in our society. Education of children with special needs is the journey of education of children with special needs has been constantly evolving and driven more towards the betterment of these children. We need to know that children comes with different abilities. Some children are intellectually very mature, some children are intellectually far above us, some children are intellectually going down, and some are with us. So we need to know we cannot maintain the balance. Like the 5 fingers are not the same. We need to understand that in disability, also all children do not fall in the same category. So we need to understand education of children with special needs. One of such premier institute was the School for Deaf, which is in 1884 established in Mumbai, and since it's been there are 3,000 children who have been catered over there, which is a huge number.
Also, there are a number of problems with surfaces with segregated education. Issues such as results in establishment of integrated education for children. That's why there is inclusion that comes in. This segregation in integrated education does not apply to special schools closed down, but rather more beneficial for children who have severe disability. Also, Ministry of Human Resource Development India, in collaboration with UNICEF, introduced the integrated education of children, and in 1987, the mainstreaming of the eligible children with disability was also made possible existing. And when we talk about getting these children mainstream, getting them into schools, infrastructure needs to change. We need to know policies needs to change, and also the kind of teaching capacity needs to change. We need to uplift the infrastructure. We need to uplift the kind of architectural things that we've made in our school. One such example is, when we have a handicap who is having has a movement through wheelchairs, schools should have a provision of ramps all across. Ramps to library, ramps to the, you should have ramps which helps you go without the stairs down to the field. Take, whenever there are lifts, there should be ramps so the children can go to the library on the upper floors, can move to the upper floors without the help of the staircase, but the ramps. So these are some small architectural change that I'm mentioning you, which are a big support. So when we speak of getting these children into education, there needs to be changes not only in our policy of schools, but needs to be changes in the policy regarding, we need to incorporate them into the regular school structure. So that's something that we need to take care of. Now, moving ahead with this, we need to understand that there are some salient feature. We need to understand there are many disabilities. Disability has been defined involving a dynamic concept. Types of disabilities are approximately from 7 to 21. I'm going to name you all the 21 to understand that these are all disabilities. Some happen to children, some to an older age, some because of deformations, etc. So we have low vision, we have leprosy cured people, we have hearing impairment, locomotor disability, we have dwarfism, we have intellectual disability, mental illness, autism spectrum, cerebral palsy, and muscular dystrophy, chronic neurological condition. We have specific learning disability that we have constantly been talking about with children. Also multiple sclerosis, speech and language disability, which is getting common in today's time. Our children today are suffering from huge amount of speech and language disability. Thalassemia, hemophilia, also sickle cell disease, multiple disabilities including deaf blindness. So there are some acid attack things that we also need to take in consideration, which is acid attack victims, which suffer from skin allergies, skin problems, deformities in eye because of the acid attack or any of the sense organs. Parkinson disease, speech and language disability, specific learning disability, that is already there. So speaking of this, we need to understand there are 21 that not only takes care of something that we are going through and having for a long time, but also some disabilities that comes because of acid attack, comes because of locomotor disabilities, also sickle cell disease that gets some disabilities to us. So we need to know these 21 are the umbrella terms under which the disabilities can continue. So these were 21 on the screen. Now let's dwell into one of the most common disabilities nowadays in our children is specific learning disability. Children display differences in their approaches to learning, with some learning in one go. So we need to know there are some children, you give them a text, they read it at one go. There'll be some children who take some time and read it with the passage of time and take time. Also, some requiring personal attention and yet others failing to comprehend the concepts and requires the repeated efforts on the part of the educators and parents. Also, often average or above average in intelligence. These children fail to meet academic needs. We need to know they have problems in reading, they have problems in writing, they have problems, there are multiple disabilities. There are approximately 6 to 7 different kinds of specific learning disabilities that comes in, and deformities of language. So some have difficulties in reading, some cannot comprehend text, some has problems of comprehending things, some have problems of numbers, calculation.
So remember, often average or above average in intelligence, these children fail in their academic standards. They're usually behind their peers and counterparts and are termed as slow learners. And the diagnostic tool, which is DSM, the Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorders 5, classifies specific learning disability as a neurodevelopmental disorder and manifest in the, it is manifested in before 18 years of life, inability to engage in specific skills like reading properly, writing properly, comprehending properly, etc. This includes both language and something which is maths. We need to know that when we're speaking of learning disabilities, difficulties in reading, writing does not only cater to language. It also caters to understanding of numbers. Children might also have problems in comprehending, recognizing numbers. So when we speak about maths is just not about, multiplication, division, addition. It is far beyond that, which is children might have problems of comprehending things, might have a problem of, something which is just recognizing what does a 7 look different from 1, a 8 look different from 6. How does, these are simple things that children have troubles in. 1 different from 7, 8 from 6, 6 from 9. So these are simple things, 0 from 8, that where disabilities also fall on maths, apart language. Also, disability is, as a term, is most commonly by psychologists used, and SLD is a clinical diagnosis. We need to understand specific learning disability is a clinical diagnosis, should not be used synonymously with LD. So specific should not be used synonymously with LD. So let's now operationally define what is specific learning disability. It means a disorder in one or more of the basic psychological processes involved in understanding or in using language, spoken or written, which may manifest itself an imperfect ability or to listen, speak, read, spell, or do mathematical calculation. So we need to know it is equally involving things to speak, read and spell, and we're even surfacing it on the mathematical calculation. So remember, specific learning disability not only involves reading of text, it's also involving reading, comprehending of numbers. That means specific learning disability also comes of numbers. We need to understand there would be something that would be specified for maths also in SLD. So this was the classic definition of LD. Going ahead. Now, this is the DSM criteria. We need to understand before diagnoses are made and other things are done. We need to have some diagnosis that say before, psychologists actually judge individuals and tell that these children are going to have specific learning abilities. What do we judge them on? What criteria? These are the criterias. Diagnostic tool is DSM-5. It says that a difficulty in learning using academic skills and symptoms would be at least 1 in 6 months. At least one should be there out of this 6 that are mentioned. Despite intervention, targeting, that is not getting cured. So what are the 6 that we have? So the inaccurate and slow effortful word reading, which we said reading is a problem. Difficulty in understanding the meaning of what is read. So while you read, not being able to understand the meaning. Also difficulties with spelling and difficulty in expression, whatever is being learned, the difficulty in expression. Also difficulties mastering number sense, number facts, calculation. Difficulties with mathematical reasoning. As I said, maths is not left behind. We need to know maths is equally given the same amount of weightage when we come to learning disability. So remember, maths, when we say that maths is one of the most important topics for children, they should be excelling. We need to know disabilities in the same also comes in. Now, going ahead, let's understand few more things. Common types of disabilities that we have: dyslexia, dyscalculia. As I just said, maths also has one. Dysgraphia, dyspraxia, dysphasia, also auditory processing and visual processing. So let's start with the first one. Dyslexia, very common in our country. It's a difficulty in reading, and you will find that they have problems in reading, writing, speaking. So they will not only restrict to problems of reading, they will have problems in speaking, writing, comprehending. Dyscalculia is difficulty with maths, which is problems doing math problems, understanding time and also money. Dysgraphia is difficulty with writing.
which is, as I said, maths. The initial one was dyscalculia, if you all heard it right. It's the difficulty in maths. You have problem in understanding the math problem, also have problems in understanding the math digits also. You might have problems in understanding the 1, 2, 3, 4. Then we have dysgraphia. This is difficulty in writing, problems in organizing ideas. So whatever that you're thinking, it does not come on paper. It is, you don't have the ability to draw it out on paper. Also, dyspraxia is difficulty with fine motor skills, problems with eye-hand coordination that you will find. There would be, the children will not be able to hold something, dexterity would be a problem, balance would be a problem, not walking straight can also be a problem. Then talking about dysphasia, that's difficulty with language, spoken language a problem, also poor reading comprehension, might have problem in reading comprehension. Also auditory processing and visual processing, that's difficulty of sound reaching the ear but no comprehension, no processing. Visual images reaching the eyes but no processing. So this is something which is, you're not able, you have problems reading charts, graphs, problems reading the diagrammatic pattern, cannot, so much of information does not fall on the eye properly. So speaking of that, these are some of the most common learning disabilities that we have shared and understood. Learning and understanding, anyone who wants to go in the field of learning disability, go in the field of special education, must also, child counselors should be very well aware of these terms. Now, moving ahead, we are talking about early intervention and assessment. This is not only for, I feel this is something as, teachers, counselors, we all should know that early intervention is not prime only for this. Early intervention is also for something which is associated to every disorder, every diagnosis that we have. So speaking of that, we need to know that SLD impairment, SLD is an impairment of cognitive processes. Yes, we do say these processing can be hereditary in nature. A child with SLD will respond and improve sustainability if the treatment starts early. So this is not only, I feel, for something which is learning disability as per se, it's for a lot of disorders. A lot of you needs to know, if you want your patient, if you want your people whom you are looking forward for treatment to respond well, to do well, you need to know that early intervention, sooner acting on the problem, helps and supports you furthermore. So speaking of that, we need to understand that when we are talking about something which is, anything which is associating to specific learning disability, anything which is diagnosis and other things, we need to understand that early intervention is like a boon to any disorder. So speaking of that, when we say boon to any disorders, that also tells us that if a child has been identified at the age of 3 and a child has been identified at the age of 10, there's going to be a huge amount of difference between the two. So SLD impairments, there are numerous studies and reports that SLD suggests that goes unrecognized majorly owing to the lack of awareness. So we might always feel that when we are talking about specific learning disabilities, they go unrecognized majorly owing because there is lack of awareness. Parents are not aware that these could be concerns which would be with our which could be with our students. Also at times there are teachers who fail to understand, fail to get associated with the awareness of something which is specific learning disability. So we need to understand a lack of knowledge of this condition further causes problems. When children's sluggish progress in learning could be a major concern. So remember, having an intellectual individual around you, being with you, and they do not, they are not associating you with any kind of, any kind of understanding of what is SLD, what is something which is specific learning disability, and a child has been suffering in their class from almost, imagine, an year. The child moves to the next year, the child moves to further next year. Remember, limited information can result in increasing the intellectual difficulties. So a child might be just having an SLD, might just be having when we speak about a child, might just be having an SLD, and if not recognized, it also might have a learning disability. So speaking of that,
Speaking of that, when we understand comorbidities commonly coexist with SLDs. Mike, include attention, deficient hyperactivity, and conduct disorders, autism spectrum. So, when we speak about comorbidities, we need to understand that today SLDs are not only problems in a class that we have. So, remember, if your teachers are sitting there looking at a child for almost an year and they are not able to identify an SLD, remember the child might become ADHD, which is attention deficient hyperactive child. That further gets a more problem. Also, autism spectrum is a concern that needs to be identified because there is violent behaviors, emotions which being wrongly decoded, etc. might happen. So you need to know these common morbidities might get children into furthermore problem. So early intervention has so many disadvantage. Also, some tools that helps us is Schwab Foundation for Learning, some checklist of LDs which was Sarva Siksha Abhiyan manual, which is commonly used not only in the Western schools and government schools but also in private today. It's available for everybody. The tools of assessment is screening and identification process. So it's not only for screening but it will also identify the kind of concerns that you have. Also, couple of assessment involves a battery of psychological tests that runs. So the test could be of maybe an anxiety, because we talked about comorbidities coexist. We can have teachers, information from teachers, we can have information from peers, parents, school record, academic record. Now, just in a graphical representation to understand, early intervention comprises of a variety of educational, health, childcare, family, and also information from your family support. So it in a holistic pattern will allow you to have a very early identification. Early identification will give you an early assessment, which is detailed understanding where the child is lacking, what is the deficiency, where is the child not having an understanding. So maybe along with dysgraphia, the child might have a visual impairment, auditory and a visual concern. So remember, this early intervention will help us identify some factors, which is timely identification, quality of curriculum can change, we can train teachers, we can have a better pedagogical system for this child. Also, early programs can be given. So remember, all of this will allow a current issue being coming up, and parent will probably when the most I feel the most important problem today is children at times, and having such concern, parents tend to be in denial. And when they're in denial, the parents do not feel that why my child will have such a problem. This is also a problem with early interventions. And lastly, early interventions have goals to reduce the effect of disabilities. We cannot reduce the symptom, but remember, we can make arrangement for children to have better education, changes in the curriculum for education, a support teacher for children. Also, secondary disability can be minimized, and also cautions can be taken in the family system for any future concerns. So these were some of the identification what early assessment and intervention gives us. In SLD, a couple of assessment comes in the form of battery. Battery psychological test is an entire test, has multiple tests within it. So speaking of that, now let's come to classification of intelligence. One of the most important term I feel in today's society that we all are running around is intelligence. So how do we identify intelligence? Intelligence is defined as a global aggregate capacity of an individual to think rationally, effectively take care of their environment and work successfully. Now, speaking of this, intelligence is also an ability to think well, reason well, and judge well. And it helps you differentiate a low intelligent person from a higher intelligent. It's a skill that allows you to differentiate from a higher intelligent person from a lower intelligent person. Now, intelligence came into quantification, known that it can be classified, can be measured in the form of IQ, which is the ratio of mental age upon chronological age and multiplied by 100. It was a simple phenomena, MA upon CA into 100. Intellectual disability is levels and assessment. The term intellectual disability refers to significant impairment evidence to cognitive processing and adaptive behavior during the developmental years. Now, this is something which is very, very popular. This is a normal probability curve that tells how does intelligence scores falls in our population.
So we need to know that intelligence does not happen in the form of like everyone is intelligent in a class. That will never happen. So we need to know when we are speaking of intelligence, there would be 60% of children, 68% of children who will be average. So speaking of average, the ones who are getting a 60 and a 70%. Then you need to know the greener side, the patch green that we have, which is approximately 13 and 13%. Remember, this is on the right side above average, on the left side below average. So the ones who are not doing as well as the others, which are average, and which is this side, and on the right side of the above average, which is they are doing much better than the 70%. They're the 85. They are making more effort. They are far more intellect. Then we come to the 2%, which is the yellow. That is an except. They are superior intelligence. So they are children who are excelling in class, doing well. Education is easy to them. And on the left, which is -2, they are children who are coming down to borderline, and they are coming down to children with disabilities starting. They are lesser than the IQ of 70, and that's where the problem begins. And the last is something which is mental retardation on the left hand side, and on the right is very superior intelligent children who are excelling all-rounders across the globe. So this is something how we need to understand normal curve. So two main features about this curve did we understand. You realize it's a bell-shaped curve, the bell-shaped curve. Second, when you fold the bell shape, it's symmetrical in nature. That means the number of percentage of children which are here are the number of percentage of children which are here. So we need to know that the distribution is equal. The distribution falls flat equal. Also, intellectual disability on the other hand refers to, impairment in evident cognitive processing, adaptive behavior during your developmental years, which is below 18 years of life. So this was an understanding of how intelligence becomes such a paramount, and these are the categories of IQ. So remember, as we said, 140 was the orange, which is 0.3. They are geniuses. Superior is 120 to 40. Then comes the superior intelligence is 13%. Then we come to something which is normal and average, which is 90 to 100. See, we go down. Now the dullness starts, which is -1 over here on the graph that we can see, the graph which portrays here. Then also we have 70 to 80, which is coming down to borderline, deficiencies, dullness, feeble-mindedness starts in, and below 70, which is the last that I said as an order, is mental retardation. And mental retardation also has categories. So, on a sheet of normal curve, we understand that we can also classify where do we stand. And, when we see it from a distance, are the children performing, struggling, not being able to perform, some easily be able to perform. We identify how it's easy seeing the normal curve and identifying children. So this is something as an introduction of intelligence. Now let's understand what did World Health Organization has urged as a change of terminology, and hence ICD-11 gave a term mental retardation, which was replaced by the intellectual developmental disorder. So mental retardation is something which is given up and replaced with mental retardation is replaced with IDD, a formal term to identify such children, such individuals, intellectual developmental disorders. The causes of these disabilities can be characterized into heredity as well as environment. So, we need to know that any deformity, any concern does not tend to be only heredity. It happens because of environment, and 1/3 of the cases are attributional to environmental factors like substance abuse, use of alcohol during pregnancy, prenatal infections, and postnatal things that comes in, and rest all are cases which can be casual factors of genes. So we need to know not every disability is heredity. Environmental plays a huge part. Now, speaking of the intellectual developmental disorders, let's understand that they are also classified into categories. You will not find disabilities also like in terms of one child is disabled and every child is disabled in the same category. No, some children can perform better, be a part of regular school. Some children can be a part of regular school with some support. Some children cannot be a part of regular school at all.
So remember, there are differences in their understanding of knowledge, there are differences in their learning. So are categories defined and given to us. Let's go with the first one, which is the mild. Ideally, there are three that we talk about: mild, moderate, severe, and profound. So let's start with the least one, which is the mild intellectual developmental disorder and disability. Many people with mild disability can go to regular school. As I said, they can pick up regular jobs, they might not have a problem of regular jobs, etc. So speaking of that, when we talk about, we need to understand that many children with this disability actually live up to independent lives. They might need support to help them understand complex language and ideas. They're just, little away from their peers. They can be a part of the school, just that they need a little more support. Also, they can take regular jobs also, but require a little more assistance and explanation. So remember, mild is manageable. So we can say mild is manageable. They can go to work, they can go to school, regular normal schools. Moderate intellectual disability. People with moderate intellectual disability need more help with planning, organizing their lives. They might need help communicating, for example, by using pictures or other communication tools. They often, at times when we speak about a moderate individual, they are not only away and back from their peers in academics, they are lagging behind, but also they have motor difficulties, they have language difficulties, they have difficulties expressing thoughts and things around them. Also, people often live with family members in home and other people, and they require constant support. So supervision is also something that we talk about as a must. So supervision is also, imagine, added. Also, severe profound intellectual disability. People with severe profound intellectual disability, here these people cannot take up jobs, they cannot go to normal work, and you need to know that with these children we need a constant support of dressing up, making them learn something new. They will never be able to hold jobs, and it would be a difficulty to give them and burden them with jobs. Remember, they might be communicating in very simple facial and normal gestures around the globe. So we need to understand with them, we have to understand that that difficulties and disabilities go hand in hand in the last one. So they will not be able to take jobs, they will not be able to understand the environment. Also, at the same time, they would not be able to, locate more people, understand more people. Communication is a problem. Expressing is a problem. They use very simple gestures to explain things. These are the three categories that we understood. Also, the categories have the IQ scores. Also, remember, 71 to 90 was a borderline. Then 55 to 70 is a mild. Then we speak about the 50 to 35, 40 is the moderate. Then speaking of 20, 25, 35, 40 is severe, and profound is less than 25 as an IQ. So speaking of that, remember, this is the number of individuals in our population fall into. Severe is 2%, and 13% is severe. Profound is 2%. Remember, this is increasing now. You need to know, we need to exaggerate the data a little, because this is something which has been 2019. Now see it, I feel the severe has also gone up, the profound has also gone up. So this is our IQ levels as per the categories of intellectually deficient individuals. Moving ahead. Going ahead and understanding that we talk about assessments and early assessment, early individual interventions, let's just talk about some skills of intellectual functioning and adaptive behaviors that can be adopted, that could be normed for Indian population. So there is Sanguine Form Board. There is Vineland Social Maturity. Vineland Social Maturity is very common. VSMS is very common. Binet Kamath intelligence test also. Stanford Binet test is one of the first and is progressively being used in our country. Mallin's intelligence scale test, again, children developmental screening. Mallin's is also very common. Bhatia battery is also very common. Bhatia battery is a battery test. So it's a battery which has multiple tests within.
Wechsler's intelligence scale for children. Wechsler's has many scales, not only for children, for adult, for adolescents, etc. And Stanford progressive matrices, which is SPM and RPM, which is another very important and very popular scale. Colored Gisel's drawing test. That's also something which is a very popular. Gisel's drawing scale is also something which is test is also very popular. VSMS is also something that children of masters tend to learn in their education. When you do your masters, VSMS in child psychology is something which is executed. Bhatia battery is also something which is taught to children to have an understanding. Malin intelligence test is also done. So that all happens in masters. Now, speaking of exceptional gifted children, this is also something that we need to speak about. So when we talk about, in the population, there are children who are intellectually deficient. We need to discuss children on the other side, the brighter side of the world, which is children who are exceptionally gifted. So, gifted children at times, we need to understand the difference between two things, gifted and talented. Remember, talent is a very narrow term. Gifted is a general exceptional ability. So, who's naturally endowed with high degree of mental ability, extraordinary abilities, spheres of activity and knowledge, intelligence quotient which goes above 130. Now, evidence of this was found by an American psychologist who was, something which is Louis Terman. In 1921 did a test on 1500 children, study on children who were gifted, who had an IQ above 130. So they were gifted children. So he did a test on children who had an IQ above 130, 40, which is 1500 of them, and identified that, giftedness is directly proportional to better social adjustment. Giftedness is directly proportional to having a better, adaptation. Gifted children are, socially better adjusted. They have better occupational adjustment also, and they have a greater drive for achievement than the non-gifted children. So we are like kind of comparing the two with it. So this completes with something that we speak about. And also, when we talk about learning disabilities and when we talk about gifted, we need to understand that learning disability is on the darker side of the world. These children require, I feel the darker as in they require extra support. Children need support from teachers, from parents, more attention, and also policies of schools and school curriculum should be of inclusion, that they are included in the same strata with a little modification in the curriculum and understanding, and with simpler courses and simpler degree of understanding. Speaking of that, also we need to when we discuss all of this, we need to understand that learning disabilities can be a part of the class. Remember, giftedness can also be a part of the class. So we needn't worry ever all the time thinking that our society is only filled with we need to know we are all filled with variation. We have maximum amount of population as averages, which is 100 and 110 of IQ. And on the other side, it's very normal to have children who are superior, and it's very normal to have children who have disabilities. So speaking of this, we go ahead and understand the identification of giftedness. So when we understood that early intervention is important, when we understood that giftedness is important, and when we understood that giftedness is equally a part of our culture, the process of identification of the giftedness was set into the notion in the year of 2010 under the guidance of Professor R. Chidambaram. He was the guidance and also professor at that point of time, and first of the kind in the national project. It was initiated by the Office of Principal Scientific Advisory in the government of India to identify these children, to make space for these children. And giftedness usually is identified from the age of 3 to 15. These are the prime age that you will feel that giftedness is identified. Now, given below are description of 3 models that we will do. One is NIAS model, developmental 3-level model for identification and mentoring of gifted children. So let's understand by levels this, why this level is given. This is given to make you understand that we need to make sure that when we support these children, when we identify these children, we need to make sure that we need to grade them from level 1, 2, 3. So how do we monitor and identify? Let's do them in levels. Level 1. Level 1 are children nominated by parents, teachers with the help of the nomination behavioral rating scale. Also parents nomination behavioral rating scale.
Level 2 involves psychiatric assessment. So if the first information that comes in is a little scattered and broken, we move to the second psychometric screening on the general testing, which talks about intelligence testing, creativity testing, general profiling of the child, where multiple tests are done. Speaking of that, when we speak of that, we also need to understand that level 3 involves provision of mentoring services to the identified children, conducting parental workshops, training workshops for teachers, organizing summer and winter workshops for students. So that's like the last level where we have identified, we know what the kind of giftedness the child has. Now we need to mentor the children, we need to mentor the parents, we need to tell them the kind of things that you need to involve. We need to tell them that these children needs high stimulation. They are not one of those children that we give them one activity and they'll be happy for 2 hours. You need to know these children who are high stimulation. You give them 2 activities, they might finish it in half an hour and they need another. So such mentoring workshop is done for both parents and for children at times. Parental workshop are of prime importance. Why? I always feel having a gifted or an intellectually difficult child at home becomes a very huge responsibility of the parents, and they might have to work on it. They might have to go for it and work on it, and at the same time they have to they have to engage into multiple orders of things that they do. So speaking of that, I always feel that parents should take such workshops. I feel level 3, this is the level 3, but I feel such training workshops should also be given prime before. Always feel this is always good if we give them before. So this completes our identification of gifted children in India. It happens in the IAS level. It has been recognized in 2010, which has not been too far, but I think we've been a long way from there. And then let's understand the Delhi University model. That's out of the 3 models. The development of three-tier model, identification and monitoring of gifted children, has been given by Delhi University model in the 3 stages. The first stage is known as the referral stage. The potential students are nominated by school teachers. Second, also known that what is the selection case, what is the criteria, nominated at what base. So is it the science ability, the maths ability, or it's a general ability, everything is good. So there are always, there are tests which is SMAT in order to highly potential gifted children. That's done, and that's how selection stage happens. The next is stage 3, where this selected, which are the highly gifted children, are guided through mentoring and some other outreach programs and activities. We give them activities, we give them resources, etc. Also, the last model is Agastya International Foundation model. This model is based on the rural area. So, it was a study which was done on the rural area of Andhra Pradesh, where gifted children were identified on the basis of nominations from the teachers, parents and community, as well as the screening basis on the performance in science fairs, some Olympiads that they've done. So this is basically on the rural areas of the country. Nomination was done by teachers, by parents, by screening, performances, fairs and Olympiads. So speaking of that, this is the 3rd model that we talk about. Now, coming to the last thing that we have, one of the last things, these are the Indian government funded schemes for gifted and talented children. We need to know, we are not that country that does not profoundly identify children and give them, schemes and benefits. There is. It's not only for the intellectually gifted. Remember, it's also funding the intellectually deficient. We are also supporting the intellectually gifted. So there are numerous amount of schemes. Let's go one by one to all of them. The first is the Inspire Award, which is the Manak Innovation Pursuit of Inspired Research, which is again by the Government of Science and Technology, Government of India, given every year. So you'll find the Inspire Award is given every year. Then there is a National Talent Search Examination. I'm sure this is a test which has been done by every student. The National Talent Search Examination is so common examination, which is held at class 10. A huge number of children gives in, and there are many awards that come in here. Then we have Pradhan Mantri Innovative Learning Program, which is Dhruv, an initiative which was given by the Ministry of Education, the Government of India, for identification of talented children and encouraging them to, keep enriching, mentoring themselves, keep going ahead, increasing their knowledge. Then there are Olympiad exams that tend to happen in every schools in different names, IMO, NSO, and Science Olympiad, Maths Olympiad, English Olympiad, etc. Then we have Gifted Education Project, initiated by the Office of Principal,
scientific advisor, Government of India, to identify and train children. So it does it not only to identify children, it does it to even train them, give them activities, understand how well they can do well in the society, how well they can be placed in the society. Then we have something which is Navodaya Vidyalayas, Jawahar Navodaya Vidyalayas, a foresight in the national policy. This is a very old thing. It has been revised now. It's a very 1986 which has aimed, and there have been drawn merit tests named at Jawahar Navodaya Vidyalaya. There are selection tests. There are tests which are held annually at CBSE. So this is a very old section which is still being conducted. Some of the awards which are given. So we need to understand that our country is put up in a way that we might not have one person or many people of the same kind. We will always have people bracketed of different kinds and different vision. So you need to know that you have to always put it up and understand. We have to be welcoming as teachers and counselors. We need to have knowledge regarding assessment, introduction, intervention. Also, how these children can be guided and fit into the organization system. I always feel that when we speak about intellectual disabilities and intellectual giftedness, the problem that comes in is not only, it's just not only, the factor is not about recognizing. I also feel the factor of problem also comes in from, after the recognition, it also comes, where will these children go? If it's deficit, where are they placed? Where are the different kind of occupation that the one who is mild can still be identified, and the one who's can still be a part of this place and still be one of those who gets a job, takes a job, identifies a job and be placed. This is not a problem only for the intellectually gifted. I feel this is a problem for the intellectually deficient people also. Intellectually deficient people, first, there's a huge social stigma. There's a functional stigma which is associated to them, that these people will not be functional, these people will not be working in our sections of country. If any job is given to them, we always have this fear that the job would not be done well. So I always have this thing that identification is the key. If we identify these people, if we are able to locate these people well, if we are able to understand these people good and well, I feel there won't be any problem in them. Also, coming to the last that we have now, going ahead, which is the role of school psychologist in special education. So don't you feel everything does fall on us as counselors, as special educators? The kind of knowledge that we are providing, the kind of knowledge that we are giving in, the kind of understanding that we are trying to give in and make you understand. So this is just not something which is going to be about psychologist having an understanding early intervention. Here the responsibility goes beyond, and the responsibility going beyond is the following outlined structure that as psychologists, as special educators, that we should carry out is, please make sure that there's a learning in every area that we are a part of what is learning disability, what are special children, how special children are different to different area. Like when we speak about identifying children in sections of society, identifying children in areas of society, how do they fit in? So training and assessment should be a usual part. For students with any kind of learning disability or intellectual disability, a school psychologist can help them design an instructional program. So it's not only for the ones who are deficient, I also feel this is also for the ones who are gifted. We need to also provide something for the gifted children. So training program stands out to be one of the most important factors that we be a part of. Also, when we speak about, when we are talking about understanding, making instructional programs, this should also target optimal learning on people that we are targeting it on. So that also suggests that school psychologist plays a very integral role in development of individualized education system. So when we speak about, asking them what are school psychologists doing in the school, what are the psychologists or training people doing? Remember, they are devising programs. They're responsible. They're window to the school
to understand there are special children, to understand that there are special needs to these children. Each of them come up with, there is each and every child which comes with different special needs. So we need to understand the variation. We need to understand the variation is coming from where. Also, we need to understand that, speaking of variation, instructional programs come with guidelines, come with guiding pattern. Also, frequently engaging with consultation services is very paramount for children, parents of these children. Also, when we talk about consultation, that allows intervention programs being guided with children. Children are involved here. Also, it requires children and teachers and parents both to be involved. We have to understand that there is a huge amount of stigma that grows in the family. Not only for, I feel, us, but the stigma also goes in for people in the family. The uncles or the aunts talking about, how does such children come to our family? Our genes are not like this, etc., etc. We need to understand that despite all of this, we have to be very guided to the family environment, that we are not planting things wrong in the family. We are just guiding the family. So that's why early interventions is very important, which should be guided by the school. And there's a protocol that the school should follow, which is testing, involving parents after testing, showing them the results of the testing, guiding and making an intervention plan according to the house environment, so that consultation does not fall on the parent completely. This all works with collaboration of parents, teachers, and at the same time you need to know the school counselors and the special educators. Lastly, school counselors need to give referrals to parents for assessment, for testing, telling them what is the kind of special need, guide them, give them training programs, tell them this is not one child, there are many in the country, there are many centers who are supporting early intervention is important, and how your child is just not different, but your child is important. So speaking of this, I feel we need to always understand that interventions are supported by psychologists are supported by school and parents. This completes our understanding today of special education and how school psychologists are so very important in special education. So completing school psychology, let's just redefine school psychology today. School psychology is a field of psychology that essentially functions in the environment of the school, along with teachers and I think the stakeholders of the schools and parents and students. They identify major functioning development. Human development is an essential core of school psychology, and understanding of their human memory, human development, stages, etc. are a part of it. Also, speaking of that, as we take a good review, let's understand that yes, intelligence is a key construct that divides the country into highly intelligent people and lesser intelligent people. So, like the normal probability curve, the revision of the class, summing up, we need to understand our entire attribute of intelligence, which is the core construct, is shown in a bell-shaped structure. So what is a bell-shaped structure? Where the IQ scores or scores of intelligence are put up of the population is put up. So we need to know, like all five fingers, intelligence do not fall to everybody as same. There are some children who are doing average, they need no support, they are doing well, they do as per their effort and interest, and they do not struggle. Going beyond the structure, you need to know that there are some children who are below average, which is their slow learners. They just require support from their teachers. That completes the understanding. And then there are above average children. That means they are fast learners. They learn everything better and faster than the others. So this is a bracket which can function easily under teachers, parents and students guidance, working in a trio. Now we move ahead. Now if let's take an example, a child's understanding, when we speak about this, a child's understanding ends up being, let's take an example, lesser, and they go beyond the understanding of a low average. They start moving towards the duller, which is below 70 as an IQ. From here begins the borderline. From here begins the identification of intellectually deficient children. And that's where our content today started with disability. Yes, disability in our country, in our classrooms, in our homes come with social stigma.
and that social stigma can only be taken care by the psychologist, the school psychologists, the special educators that we have with us. So they are primarily going to equip us with training such parents, sensitizing such parents of identifying what is and how is learning disabilities identified. What is learning disability? Disabilities come in different format. We did specific learning disability which is found in children, and these learning disabilities essentially come dyscalculia, dysgraphia, dysphasia, visual, auditory difficulties that we have. So speaking of this, identification of this is the role of the school counselor and special educators. Then guiding it to parents for early intervention is again the school counselor and psychologists that we studied. We studied a handful of interventions, which is intervention models. We studied a handful of testing that can be done on these children which are intellectually gifted, some scale tests, VSMS, which is Vineland maturity scales that we did. We did the mainland intelligence scales. The intervention is supported by assessment. This completes in the understanding of something that we speak about as the intellectually gifted. Now moving towards intellectually gifted children, intellectually deficient, and now let's move to intellectually gifted. Intellectually gifted individuals and children would be one who are above the 120 and 30, scaling too superiorly in the school. They need far more understanding and far more stimulation in the class. How are they identified? They equally need to be identified by 3 levels: level 1, level 2, level 3 by NIAS model. It could be done by stage 1 to 3, which is identification from peers, teachers and students. Once the identification happens, their assessment of their grading takes care of, we move towards the next level, which is the psychometric testing, identifying where do they fall. Do they fall in 120, 130 or 140? Their geniuses. Then identification of gifted leads to training of parents, telling them how they need extra stimulation, how they need to be given more efforts, more time in our understanding. Also, coming to the crux and the final say today to understand is that learning disabilities and learning giftedness both are two sides of a coin. We need to know in our country both are going to be present in some variation. Keeping that in mind, we need to know something which is important to them is guidance. Guidance is something which is equally needed to be given to parents and teachers. Teachers need to be made learn of what is learning disability, what is intellectually giftedness, what are early interventions, and how observation and identifying children in classrooms begins from 3 to 15 years of life. This allows us to come to the role of school psychologist, which was the last outline thing that we have done today, which is identification of such children in class, making changes in the instructional strategy, which is making some pedagogical changes. Pedagogical changes is the academic changes in structure. School psychologist plays a very integral role here, which is development of individualized schools. Also, school psychologists are frequently engaging in consultation services to guide parents what are these services like. At the same time, collaboration is the key. Any intervention, any testing, any learning which is to be done with the children has to include the parent, both of the intellectually gifted and the intellectually disabled, to make them understand that it's a collaborative effort. The child will benefit only at the need of the two. And the last that we speak about is, which is providing referrals. That completes how school psychologists, special educators become the prime bone for understanding this last disability. That completes our session today on BPCS 184 today, the last, which is the roles of school psychologist, completing the session. Thank you.
డాక్టర్ కృష్ణ, అకాడమిక్ కౌన్సిలర్ ఇన్ సోషియాలజీ. ఈరోజు మనము బిఎస్ఓఈ 142 ఇండియన్ సోషలాజికల్ ట్రెడిషన్ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 1 ఇక్కడ ఇది సోషలాజికల్ ట్రెడిషన్ అంటే యూనిట్ నెంబర్ 1 చెప్పుకుంటున్నాము. దీన్ని మనం తెలుగులో సామాజిక శాస్త్ర సంప్రదాయాలు, ప్రధాన భావాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఈ లెసన్ ద్వారా తెలుసుకుందాం. ఈ సామాజిక సంప్రదాయాలలో అంటే పూర్వ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు, సామాజిక అవగాహన గల ప్రసిద్ధి చెందిన వ్యక్తులు సామాజిక అభివృద్ధి కోసము ఆ టైంలో అంటే బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్, ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఎలా పాటుపడి సామాజిక అభివృద్ధిని, సామాజిక విలువలని ఎలా పెంచారు అనేది మనం ఈ లెసన్ ద్వారా చెప్పుకుంటాం. మేజర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆన్ ఇండియన్ సోషలాజికల్ ట్రెడిషన్, ఈ యూనిట్ నెంబర్ 1 లెసన్ పేరు. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ఆలోచన విధానంలో మార్పు, ఉద్యమాల స్థితిగతులు, మళ్ళీ సమాజాన్ని దాన్ని సామాజిక మరియు ప్రవర్తన నుంచి విముక్తి చేసే ప్రయత్నము అని మనం తెలుసుకోవాలి. దురాచారాలు, భారతీయ ప్రజల ఉన్నత స్థాయి, దృఢమైన విలువలు ప్రభావాన్ని మనం ఈ లెసన్లో పరిశీలిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇది సమాజము మరియు సంస్కృతిపై ఈ యొక్క పద్ధతులన్నీ కూడా గొప్ప ప్రభావాన్ని మనకు చూపిస్తూ ఉంటాయి. భారతీయ సామాజిక శాస్త్ర ఆలోచన యొక్క సామాజిక పూర్వీకులు అంటే శాస్త్రజ్ఞులు ఏ విధంగా తమ అభిప్రాయాల్ని వెలిపించారనేది మనం తెలుసుకుంటాం. దాదాపు 4 దశాబ్దాల యొక్క చరిత్ర దీనికి ఎంతో ఉన్నదన్నమాట. సంస్కృతము, ప్రాకృతము మరియు పాళీ వంటి శాస్త్రీయ భాషలలో మతపరమైన తాత్విక రచనలు అనేక గ్రంథాలు మన భారతదేశంలో మనం చూస్తున్నాము. భక్తి సాహిత్యము అది ఆ విధంగా బ్రజ్, మైథిలి, బెంగాల్, అస్సాం, మరాఠీ, కన్నడ, తమిళ, తెలుగు మరియు మలయాళ వంటి ప్రాంతీయ భాషలలో అనేక రకాల గ్రంథాలు ప్రచురితమయ్యాయి. ఆ తర్వాత గిరిజన సమూహాల నుంచి వ్యవసాయదారులు మరియు పట్టణ నివాసము వరకు భారతదేశం యొక్క సామాజిక, సాంస్కృతిక నిర్మాణం యొక్క ప్రదర్శన కళలు, వాస్తుశిల్పి, శిల్పకళ మొదలగు శాస్త్రీయ మరియు జానపద రూపాలు కూడా ఇందులో అనేకంగా ఇమిడి ఉన్నాయనేది మనం చెప్పుకోవాలి. బ్రిటిష్ పూర్వకాలంలో సామాజిక ఆలోచన పరిధి ఏ విధంగా ఉన్నదో మనం తెలుసుకుందాము. భారతదేశము ఒక సంక్లిష్టమైన నాగరికత. భారతీయ తత్వశాస్త్ర, యోగ, సాంఖ్య, న్యాయ, ఈ వైశేషిక, వేదాంత మరియు మీమాంస అనే ఆలోచన విధానాలు కలిగి ఉంటుంది. భారతీయ ఆలోచనలకు ముఖ్యమైన మూలము 13 ప్రధాన ఉపనిషత్తులు మానవుల యొక్క అంతర్గత జీవిత మరియు అంతిమ గమ్యం గురించి తాత్విక విచారణలను కలిగి ఉంటాయి. వీటితో పాటు మనము బౌద్ధ మరియు జైన మతాలు కూడా వాటి యొక్క ప్రవృత్తిని కూడా మనము అనేక కోణాల్లో చూస్తూ ఉంటాము. అనేక తాత్విక రచనలు ఎన్ని ఉన్ననో ఇక్కడ ఈ ఆలోచన విధానాలు మానవ జాతి కొన్ని అంతిమ లక్ష్యాల వైపు పరిణామానికి సంబంధించినవిగా మనము తెలుసుకోవాలి. భారతీయ సమాజము ఇప్పటికీ కొత్త పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారుతుంది మరియు మార్పు చేసుకుంటూ ఉన్నదన్నమాట. ఆధునిక పూర్వకాలంలో భారతీయ సామాజిక ఆలోచన బహుళ జాతి సమాజం యొక్క వ్యక్తీకరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఇస్లామిక్ సాంప్రదాయము మనపై విలువలపై విస్తృత ప్రభావాన్ని చూపించింది. ఎందుకనంటే అనేక మంది ఈ యొక్క ముస్లిం రాజులు మన సమాజాన్ని పరిపాలించారు ఎక్కువ సంవత్సరాలు. కాబట్టి మన విలువలపై విస్తృతమైన ప్రభావము ఇస్లామిక్ పద్ధతులు కూడా ఎన్నో చూపించాయి. హిందూ మరియు ఇస్లామిక్ ఆలోచనల మిశ్రమానికి సిక్కు మతము చాలా మంచి ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు.
భారతదేశంలో సమూహాలపై ఎటువంటి హింస జరగలేదు. అందువల్ల ఇతర సామాజిక సమూహాల పట్ల సమాన వైఖరిని మనము కలిగి ఉన్నాము. భారతీయ తత్వశాస్త్రము ప్రధానముగా అక్షరాస్యులు పట్టణ ఆధారిత తరగతులలో పండించబడింది అనేది కూడా మనము గ్రహించాలి. బ్రిటిష్ వాళ్ళ ప్రభావము దీనిపై ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము. బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశంలోకి రావటము భారతీయ సమాజంపై తీవ్ర పరిణామాలను కలిగించిన సంఘటనలు అనేకంగా ఉన్నాయి. కొత్త సామాజిక మరియు ఆర్థిక శక్తుల కారణంగా పురాతన సాంప్రదాయాలు క్షీణించడం క్రమంగా ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాయి. ఇంగ్లీష్ అధికారిక భాషగా మారింది బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైంలో. బ్రిటిష్ వారు భారతీయ మార్కెట్కు తీసుకువచ్చిన యంత్రాలతో తయారు చేసిన వస్త్రాలు మరియు ఇతర వస్తువులు పోటీని తట్టుకోలేక భారతదేశంలోని గ్రామీణ ప్రాంతంలోని సాంప్రదాయ హస్తకళలు క్రమంగా క్షీణించడం మొదలుపెట్టాయి. బ్రిటిష్ వారు భారతదేశంలో రైల్వేలు, పోస్టు మరియు టెలిగ్రాఫిక్ ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ముఖ్యమైన మార్పుల్ని తీసుకువచ్చారనేది చెప్పక తప్పదన్నమాట. ఇవి సమూహాల మధ్య కమ్యూనికేషన్ సులభతరం కూడా చేశాయి. పాఠశాలలు, కళాశాలలు మరియు విశ్వవిద్యాలయాలు బ్రిటిష్ పాలకులు ప్రారంభించారు. మిషనరీలు మరియు భారతీయ స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా భారతదేశంలో ఆధునిక విద్యని వ్యాప్తి చేయడానికి ఎంతో సహకరిస్తూ వచ్చారన్నమాట. మధ్యతరగతి వర్గాల యొక్క ఆవిర్భావానికి భారతీయ సమాజంలో సామాజిక జీవితంలోని దాదాపు అన్ని రంగాలలో ప్రముఖంగా ఉన్నాయి. ఆచార మరియు గృహ రంగాలలో కులాలు ముఖ్యమైనవి అయినప్పటికీ వృత్తి మరియు ప్రజా జీవితంలో తరగతులు ముఖ్యమైనవిగా మారాయి. వృత్తి ప్రజా జీవితంలో తరగతులు ముఖ్యమైనవిగా మారటంతో పాటు మధ్యతరగతి సభ్యులు ఉమ్మడి ఆర్థిక జీవితాన్ని మాత్రమే కాకుండా సామాజిక సాంస్కృతిక జీవితాన్ని కూడా నిరంతరము అన్ని సమూహాలలో పంచుకుంటూ వచ్చారనేది చెప్పక తప్పదు. సంస్కరణల కోసము సామాజిక మత ఉద్యమాలు ఈ టైంలో ఎన్నో ఉద్భవించాయి. ఇక్కడ సంస్కరణ వాదన ఉద్యమాలు ఎక్కువ సామాజిక చైతన్యాన్ని కలిగించాయనటంలో ఎటువంటి ఇది లేదు. ఇక్కడ 19వ శతాబ్దము సంస్కర్తల్లో ఒకరు బెంగాల్కు చెందిన రాజా రామ్మోహన్ రాయ్. భారతీయుల యొక్క మూఢనమ్మకాలను, శిశు హత్య వంటి దుష్ట ఆచారాలను వదిలేసే ప్రగతిశీలులు కాగలరని ఆయన విశ్వసించారు. రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ అనేకమైన సామాజిక ఉద్యమాలకు ఊపిరిపోశారనేది చెప్పక తప్పదు. తర్వాత క్రైస్తవ బోధనలకు వేదాంతంతో కలిపి కొత్త రకమైన మతాన్ని ఆయన సమర్థించారు, కొన్ని సూచనలు చేశారన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఏకధర్మ విగ్రహారాధన లేని ఆరాధనని నిర్వహించగల ఆధ్యాత్మిక వేదికను ఆయన దాని ద్వారా బ్రహ్మ సమాజాన్ని స్థాపించారు. ఇక్కడ ప్రధానముగా బెంగాల్లోని పట్టణ అక్షరాస్యత కలిగిన సమూహాలకు మాత్రమే పరిమితం చేయబడింది ఈ బ్రహ్మ సమాజము. తర్వాత మహారాష్ట్రకు చెందిన న్యాయవాది మహాదేవ్ గోవింద్ రనడే బొంబాయిలో ప్రార్థనా సమాజాన్ని స్థాపించారు. ఇక్కడ సనాతన హిందూలు రామ్మోహన్ రాయ్ యొక్క సంస్కరణలను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. ఇక్కడ సాంప్రదాయ మరియు ఆధునికతల మధ్య సంఘర్షణ ఏర్పడిందనేది అప్పటి పరిస్థితుల్లో మనము చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. ఇక్కడ దీనికి విరుద్ధంగా ప్రార్థనా సమాజము ప్రారంభించి ఉదారవాద ధోరణులు మరియు సాంప్రదాయ మరియు ఆధునికల మధ్య ప్రత్యేక సంఘర్షణను ఈ యొక్క ప్రార్థనా సమాజము సృష్టించలేదు. కాబట్టి ఈ సమాజం నుంచి ఎటువంటి మధురైన
ప్రతిచర్యలు ఎదుర్కోలేదనేది కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత పునరుజ్జీవన ఉద్యమాలు ఎలా సామాజిక అభివృద్ధికి దోహదం చేశాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాము. దయానంద సరస్వతి ప్రారంభించిన ఆర్య సమాజము ఇక్కడ కుల సంకుచత్వము, మూఢనమ్మకాలు, ఆచారాలు మొదలైనవి ఇవన్నీ కూడా విడిచిపెట్టి వేదాల యొక్క స్వచ్ఛత తిరిగి వెళ్ళాలని ప్రజలకి ఈ యొక్క బ్రహ్మ సమాజ ఆర్య సమాజము ఎంతో ఆధునిక ఉద్దేశాలను వ్యక్తపరిచింది. ఇక్కడ ప్రజల విజ్ఞప్తిపై ఇది ఆధారపడింది అనేది చెప్పుకోవాలి. డిఏవి లేదా దయానంద ఆంగ్లో వేద కళాశాలలో ఉత్తర భారతదేశంలో విద్యను విస్తృత స్థాయిలో వ్యాప్తి చేశాయి. వివేకానంద స్థాపించిన రామకృష్ణ మిషన్ 2 రెట్ల పూర్తి ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నది. భారతదేశంలో విద్యావంతులు బలహీన వర్గాల పట్ల తమ బాధ్యతను గ్రహించి పేదరికము మరియు సామాజిక వెనుకబాటుతనాన్ని తొలగించడానికి చర్యలు తీసుకున్నది. రెండవది భారతీయ వేదాంత ప్రచారం చేయడము మరియు ప్రజల విద్య మరియు ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపరచడానికి పట్టణ, గ్రామీణ మరియు గిరిజన ప్రాంతాలలో అనేక పాఠశాలలు మరియు హాస్టల్స్ స్థాపించబడ్డాయనేది కూడా అప్పటి పరిస్థితుల్లో మనము గ్రహించవలసిన విషయము. తర్వాత ఇతర ఉద్యమాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనము ఆ కాలంలో పరిశీలిద్దాం. సంస్కరణవాద మరియు విప్లవవాద ఉద్యమాలు ఎక్కువగా ఈ టైంలో ప్రబలని. అటవీ నిర్మూలన, స్థానభ్రంశము మరియు అసమతుల్య లింగ నిష్పత్తికి సంబంధించిన అధ్యయనము మరియు సమస్యలపై దృష్టి సారించి సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ప్రదర్శనలో పర్యావరణ క్షీణత మరియు తప్పుదారి పట్టించే అభివృద్ధి సంబంధిత ఉద్యమాలు కూడా ఈ కాలంలో ఎన్నో వివిధ రకాలుగా మనకి ప్రారంభించారనేది చెప్పుకోవాలి. భారతదేశము స్వేచ్ఛ కోసము రాజకీయ ఉద్యమాలు ఎంతో ఊపందుకున్నాయి. 19వ శతాబ్దం చివరి నాటికి భారతదేశంలో స్వాతంత్రము సాధించడానికి ఒక రాజకీయ ఉద్యమము తలెత్తిందని చెప్పుకోవాలి. 1885లో ఆక్టేవియస్ హ్యూమన్ స్థాపించిన నేషనల్ కాంగ్రెస్ చర్చలు మరియు చర్చల కోసము రాజకీయ వేదికను ఏర్పాటు చేసింది అనేది 19వ శతాబ్దంలో ఆక్టేవియస్ హ్యూమన్ స్థాపించిన నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఎంతో ఈ యొక్క రాజకీయ ఉద్యమాలకి ప్రభావితం చేసింది, ముందు మనకి నడిపించిందని చెప్పుకోక తప్పదు. స్వతంత్ర పోరాట సామాజిక నేపథ్యం ఎలా ఉందంటే ఆ టైంలో జాతీయ కాంగ్రెస్లోని చాలామంది సభ్యులు పట్టణ అక్షరాస్యత కలిగిన సమూహాల నుంచి తీసుకోబడ్డారనేది ఇక్కడ ప్రముఖ పద్ధతిగా మనము చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ గాంధీ రంగ ప్రవేశము కాంగ్రెస్ ఒక ప్రజా ఆధారిత రాజకీయ పార్టీగా మారింది. గాంధీ రంగ ప్రవేశం చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క రైతులు, చేతి వృత్తి వారు హింసను ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరము లేదని, తర్వాత స్వేచ్ఛ కోసము ఆందోళన చేశారు. సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమము మరియు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం బ్రిటిష్ వారు ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలుగా అభివర్ణించారు ఆ కాలంలో. అయితే భారత స్వాతంత్ర పోరాటం యొక్క విలక్షణమైన ఈ యొక్క గుర్తు దాని అహింసా విధానంగా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలని ప్రముఖ పాత్ర వహించిందనేది చెప్పుకోవాలి. మతపరమైన మరియు రాజకీయ ఉద్యమాల పరిపూరక స్వభావము, మతపరమైన ఉద్యమాలు విద్య మరియు సంస్కరణ ద్వారా, రాజకీయ ఉద్యమాలు పరోక్షముగా దోహదపడగా జాతీయ కాంగ్రెస్ మరియు ఇతర రాజకీయ పార్టీలు ప్రత్యక్షముగా రాజకీయ కార్యకలాపాలలో పాల్గొంటూ వచ్చాయన్నమాట. మొదటి రకము ఉద్యమము ఆత్మవిశ్వాసము ప్రేరేపించేదిగా, రెండవ రకము రాజకీయ చైతన్యాన్ని సృష్టించింది అనేది మనము చెప్పుకోక తప్పదు. రైతులు, మహిళలు, మైనారిటీలు, షెడ్యూల్ కులాలు
మరియు తెగలకు సంబంధించిన రాజకీయ ఉద్యమాలు కూడా ఆ కాలంలో ఎక్కువగా కొనసాగుతూ వచ్చాయన్నమాట. ఇక్కడ మనము తెలంగాణ రైతు పోరాట ఉద్యమము మనము చూడవచ్చు, దాన్ని ప్రముఖంగా పేర్కొనవచ్చు. దీనికి భారతీయ కమ్యూనిస్టు పార్టీ నాయకత్వం వచ్చింది. దీనికి ఈ రైతు పోరాట ఉద్యమానికి షెడ్యూల్ కులాలు మరియు తెగలు నిరసనలు, పోరాటాలు మరియు వ్యవస్థీకృత ఉద్యమాల సుదీర్ఘ చరిత్రను కలిగి ఉన్నాయనేది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. ఈ టైంలో అంబేద్కర్ ఈ యొక్క ఉద్యమాలలో ప్రవేశించి షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగల యొక్క హక్కుల పరిరక్షణకి ఎక్కువ ఉద్యమ రూపంలో పాటుపడ్డారు. ఇక్కడ ఈ యొక్క విద్యార్థి ఉద్యమాలలో ఈ యొక్క విద్యార్థులు పాల్గొనటం కూడా ఒక నూతన పరిణామాన్ని సృష్టించింది అనేది చెప్పుకోవాలి. ఇలా అనేక మంది కాంగ్రెస్ తరఫున ఈ యొక్క గాంధీ గారు, అంబేద్కర్ షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగల తరఫున మరియు అనేక మంది విద్యార్థులు కూడా విద్యార్థి ఉద్యమాల్లో పాల్గొని సమాజాన్ని చైతన్యవంతమైన రంగం వైపు ప్రజలు ముందుకు నడవడానికి అనేక రూపాలలో ప్రోద్బలాన్ని ఇచ్చారనేది చెప్పుకోవచ్చు. భారతదేశంలో సామాజిక శాస్త్ర ఆలోచన యొక్క మేధో పూర్వీకుల యొక్క ఆలోచన పద్ధతుల్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. భారతీయ ఉన్నత వర్గాలపై బ్రిటిష్ ప్రభావము ఎంతో ఉన్నది అనేది మనం అనేక కోణాలలో గుర్తించవచ్చు. సంస్కృత పరిజ్ఞానము భక్తి దశలో ప్రాంతీయ భాషలలో ఉన్నత నాణ్యత గల సాహిత్య అభివృద్ధి చెందిందనేది కూడా మనము చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ తులసీదాస్, కబీర్, మరి శంకర్ దేవ్, చైతన్య, నామ్దేవ్, తుకారాం, ఇక్కడ నర్సీ మెహతా గురించి ప్రస్తావించవచ్చు. వీరందరూ అనేక రూపాలలో భక్తి ఉద్యమాల ద్వారా సామాజిక ప్రజలను చైతన్యవంతంగా చేశారనేది చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ పురందరదాస్, నాయర్లు మరియు అల్వార్లు కూడా తమిళము అనేక భాషల్లో అనేక మంది వారి యొక్క ప్రాంతీయ భాష ద్వారా భక్తి ఉద్యమాలని ముందుకు తీసుకువెళ్ళారనేది చెప్పుకోవచ్చు. సంస్కృతాన్ని ఆదర్శ సాహిత్యముగా రూపము అంటే పెట్టుకున్న ప్రాచీనులు సంస్కృతము బోధనా మాధ్యము చాలా ఉన్నతమైనదని ఆ కాలంలో భావించారు. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కూడా అనేక ఉద్యమాలలో పాల్గొని ప్రాంతీయ భాష ఉన్నతి కోసము అనేక ఉద్యమాలను చేపట్టారు. ఇక్కడ సాంప్రదాయ మరియు ఆధునికత మధ్య సందిగ్ధత ఏ విధంగా ఉన్నదో మనం తెలుసుకుందాం. బెనోయ్ కుమార్ సాంప్రదాయాలు భారతదేశంలోని మతము మరియు ఆధ్యాత్మిక పాతుకుపోయాయనేది గుర్తించారు. ఈ యొక్క సాంప్రదాయాలలో, ఈ యొక్క మత పద్ధతుల్లో భారతీయ ప్రజలందరూ కూడా జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నారనే దృక్పథాన్ని ఈ యొక్క బెనోయ్ కుమార్ తన ఈ యొక్క పరిశోధనా పద్ధతుల్లో గ్రహించి అతను భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్ని పూర్తిగా తిరస్కరించలేదు మరియు దానిని పురోగతికి ఉపయోగించలేదని కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయము. ఆ తర్వాత బెనోయ్ కుమార్ సర్కార్ యొక్క పాత్ర గురించి మనం తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి. అది ఏంటంటే బెనోయ్ కుమార్ సర్కార్ ఒక హేతువాది. భారతీయ సమాజంలో భౌతికవాదముతో పాటు లౌకిక అంశాలు కూడా ఉన్నాయనేది సర్కార్ యొక్క అభిప్రాయంగా మనం చెప్పుకోవాలి. భారతదేశంలో ఆధ్యాత్మిక లేదా మరో ప్రపంచం ఉన్నది అనేది ఆయన అభిప్రాయాన్ని అంగీకరించకూడదా అనేది సందిగ్ధతగా ఉన్నది అప్పుడు ప్రజలకు. భారతదేశంలో భూస్వామ్య వ్యవసాయగతము నుంచి పెట్టుబడిదారి వర్తమానానికి మారటాన్ని సర్కారు స్వాగతించారనమాట. అంటే పారిశ్రామికీకరణ వల్ల సామాజిక అభివృద్ధి జరుగుతుంది. ఈ యొక్క దురాచారాలకి, పురాతనమైన పద్ధతులకి
ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని ఏర్పరచడానికి ఒక పారిశ్రామికీకరణ ఒక మూలాధారం అనే పద్ధతిని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఆ తర్వాత బీకే సర్కార్ పెట్టుబడిదారీ విధానం యొక్క సామాజిక శాస్త్రాన్ని అభివృద్ధి చేసిన మార్క్స్ వెబర్ యొక్క అభిప్రాయాలని ఎక్కువ అంగీకరించి దానికోసం ఆయన మార్క్స్ వెబర్ యొక్క సిద్ధాంతాలను అనుకరించారనేది చెప్పక తప్పదు. అయితే సర్కారు పెట్టుబడిదారీ విధానం యొక్క రాజకీయ అంశాలపై దృష్టి పెట్టగా కార్ల్ మార్క్స్ దాని ఆర్థిక అంశాలను చర్చించగా మార్క్స్ వెబర్ అధికార స్వామ్యంపై దృష్టి సాధించారనేది కూడా మనము అప్పుడున్న సామాజిక పరిస్థితుల్లో గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందిన సమాజాలతో పాటు ముందుకు సాగాలంటే భారతదేశానికి ఆత్మవిశ్వాసము మరియు సమతుల్యము అవసరమని సర్కార్ నాస్తికుడు, కానీ అతను భారతదేశ మత సంప్రదాయాలను ఎప్పుడు కూడా విస్మరించలేదు. వారి మత విశ్వాసాన్ని కూడా అతను గౌరవిస్తూ ముందుకు సాగారు. సర్కార్ మత పునరుజ్జీవనాన్ని వ్యతిరేకించారన్నమాట. పశ్చిమ దేశాలలోని బూర్జువా వర్గము తన భూస్వామ్యగతాన్ని పక్కన పెట్టడంలో విజయం సాధించింది అప్పుడు పరిస్థితుల్లో వల్ల. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క పారిశ్రామిక విప్లవము ప్రాథమికంగా ఎంతో అభివృద్ధి పథంలో దూచుకువెళ్తూ సామాజిక విప్లవానికి ఎంతో ముందుకు దోహదపడింది అనేది మనము చెప్పక తప్పదు. కొత్త సమాజ వైఖరులు కూడా ఉద్భవిస్తూ ఉన్నాయి పారిశ్రామిక విప్లవం ద్వారా. యూరప్ పారిశ్రామిక సమాజంలో వ్యక్తివాదము ప్రాముఖ్యతని అప్పుడు సంతరించుకుంటూ ఉన్నది. వ్యక్తులు దూకుడుగా ఉండాలి మరియు చర్య మరియు సాధన కోసము ప్రేరేపించబడుతూ ఉండాలి. కొత్త వ్యక్తిగత లక్ష్యాలు మరియు ఆకాంక్షలు వృద్ధి చెందటము ప్రజలలో సమాజంలో అప్పుడు ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. రాజకీయ పాలకులకు ఆయన సూచించింది ఏమిటంటే వారు అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని లక్ష్యాలను సాధించడానికి క్రూరంగా వ్యవహరించాలనేది మాకిన్వల్లే అండ్ థామస్ అబ్స్ యొక్క అభిప్రాయం. అంటే కఠినమైన వైఖరుల వల్ల సామాజిక అభివృద్ధి జరుగుతుందనేది వారు తమ పద్ధతుల్లో ఏర్పరిచారనమాట. సర్కారు రాసిన పాజిటివ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ హిందూ సోషియాలజీ వాల్యూమ్స్ ఇక్కడ మరియు పొలిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ థియరీస్ ఆఫ్ హిందూస్. ఆయన కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయంలో ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని బోధించారు ఈ యొక్క సర్కార్ గారు. దీనివల్ల సామాజిక అభివృద్ధికి ఎంతో చైతన్యవంతమైన మార్గాలు సర్కార్ వేశారనేది మనము చెప్పక తప్పదు. తర్వాత ఆనంద్ కుమార్ స్వామి, ఈయన యొక్క పద్ధతులను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఆనంద్ కుమార్ స్వామి తొలి భారతీయ సామాజిక ఆలోచనాపరుడు. ఆయన రచనలు భారతదేశంలో సామాజిక శాస్త్ర అభివృద్ధికి ఎంతో సహాయపడ్డాయి అని చెప్పక తప్పదు. ఆయన ఆదర్శవాది, అంటే దేవుడు వంటి అమూర్త జీవన విలువలు, మంచితనము మొదలైన వాటిని నమ్మే వ్యక్తి. ఇందుకు ఆయన భారతీయ సమాజం యొక్క భౌతిక ప్రతిపాదికను అన్వేషించాలని కోరుకునే బీకే సర్కార్కు భిన్నంగా నిలిచారు సిద్ధాంతపరంగా. ఈ యొక్క శతాబ్దంలోని మొదటి 2 లేదా 3 శతాబ్దాలను భారతీయ పునరుజ్జీవన కాలంగా మనము వర్ణించుకోవచ్చు. వివేకానందుడు, శ్రీ అరవిందో, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వంటి ప్రముఖ వ్యక్తులు కూడా భారతదేశం యొక్క ఆదర్శవాద దృక్పథాన్ని ప్రదర్శించడానికి నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. సారాంశంగా ఈ వ్యక్తులందరూ భారతదేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని, దాన్ని ఆధ్యాత్మికతలో ఉందని భావిస్తూ వచ్చారు. ఇక్కడ భారతదేశము దాని పేదరికము,
మరియు వెనుకబాటుతనాన్ని అధిగమించటమే కాకుండా భౌతిక దురాశతో బాధపడుతున్న మరియు యుద్ధము మరియు హింస ద్వారా చెదిరిన పశ్చేత దేశాలను ఓదార్పునిస్తుందనే దృక్పథాన్ని వీరు వెలువచ్చారు. ఆనంద్ కుమారస్వామి భారతదేశంలో కళల పరిణామాన్ని, ముఖ్యముగా వాస్తు శిల్పము మరియు శిల్పకళను ఇక్కడ విస్తృతముగా అన్వేషించారనేది చెప్పుకోవాలి. ఆయనకు దాని లెక్కలేనన్ని రూపాలలోని భారతీయ కళ కేవలము అలంకారము లేదా సౌందర్య వస్తువు మాత్రమే కాదని, విశ్వములో అందరి ఏకత్వాన్ని లేదా వైవిధ్యములో ఏకత్వాన్ని గుర్తించే భారతీయ మనసును అర్థం చేసుకోవటానికి ఇది కీలకము అని ఆనంద్ కుమారస్వామి అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది గొప్ప నాగరికత మరియు సంస్కృతికి శాశ్వతమైన సాక్ష్యంగా ఆయన చెప్పారు. ఇది మానవ జాతి యొక్క ఆదర్శాలు మరియు విలువలకు మూర్తిభవించింది. చాలామంది అక్షరాస్యులు లేని దేశంలో భారతీయ కళల బోధన దృశ్య మాధ్యమముగా పనిచేసింది అనేది ఆనంద్ కుమారస్వామి ఎక్కువగా అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది బోధన కోసము రాయి, బంకమట్టి లేదా పాలరాయితో ఇతిహాసాలు, పురాణాలు మరియు ఇతిహాసాలను చిత్రీకరించి భారతీయ సమాజాన్ని మనకి వెలుగెత్తి చూపిన కళాకృతులు అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఇక్కడ ఆనంద్ కుమార్నే భారతీయ కళల యొక్క తత్వశాస్త్రానికి వివరిస్తూ అనేక పుస్తకాలు కూడా ఆనంద్ కుమారస్వామి గారు రాశారు. భారతీయ కళల మీద ఆధారపడి భారతీయ యొక్క మత విశ్వాసాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది ఆయన మనకి విపులీకరించి చెప్పారనేది చెప్పక తప్పదు. భారతీయ ఆదర్శాల యొక్క నిజమైన నిధి గృహాలు కూడా అని కుమారస్వామి గారు అభిప్రాయపడ్డారు. ఇక్కడ కుమారస్వామి గారు మొదటిసారి భారతీయ కళల యొక్క సమగ్ర తత్వశాస్త్రాన్ని అనేక కోణాల్లో ఎల్లప్పుడూ తన పరిశోధనా పద్ధతుల ద్వారా నిరంతరము ప్రదర్శిస్తూ వచ్చారు. ఆనంద్ కుమారస్వామి గారు సాంప్రదాయము మరియు ఆధునికత మధ్య ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యత్యాసాన్ని చూపించారు. సాంప్రదాయం అనేది సమిష్టి జీవితము మరియు గుణాత్మక సాధన యొక్క విలువలతో లంఘన చేయబడిన యుగమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అందువల్ల ఇది తూర్పు ప్రాచ్యము లేదా పశ్చిమ దేశాలన్నిటికీ సాధారణము. ఈ యుగము పారిశ్రామిక విప్లవము ద్వారా అంతరాయము కలిగినదనేది ఆయన అభిప్రాయము వ్యక్తం చేశారు. కానీ ఆధునిక కాలంలో సైన్స్ మరియు టెక్నాలజీని తప్పుగా ఉపయోగించుకున్నారని, ప్రజలు దూకుడుగా మరియు స్వార్థపరులుగా మారారని ఆయన తన పరిశోధనా పద్ధతుల్లో విచారాన్ని వ్యక్తపరిచారు. దేశాలు హింస మరియు యుద్ధం ద్వారా ఒకదానికొకటి ఆధిపత్యం చెలాయించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాయనేది ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. తర్వాత మానవ విలువలలో భారతదేశం యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ఆయన నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నించలేదు. యూరోపియన్, చైనీస్ మరియు అరబిక్ మత గ్రంథాలు మరియు పత్రాలతో ఆధ్యాత్మికత యొక్క సాధారణ గురించి ఆయన విస్తృతముగా రచనలు చేశారు. కానీ పాశ్చాత్య దేశాల భౌతిక విజయాలు బరువుతో వారి ఆధ్యాత్మికత మరియు ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయాలను అణిచివేశాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అందువలన భారతదేశము పశ్చిమ దేశాల ఆధ్యాత్మిక పునరుజ్జీవాన్ని ప్రేరేపించగలదు అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. భారతదేశము ప్రత్యేక కోణంలో మొత్తం ఆసియాకు ప్రాతినిధ్యం వహించిందని, భవిష్యత్తులో ఎంపిక చేయబడిన ప్రజలు ఏ జాతిగాను ఉండలేరని, కానీ మొత్తము ప్రపంచంలోని ఒక కులీనులుగా ఉంటూ ఉంటారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అదేవిధంగా స్వతంత్రం కోసము పోరాడుతున్న భారతదేశంలోని జాతీయవాదులు విశాల దృక్పథాన్ని పెంచుకోవాలని ఆయన
నిరంతరము కోరుకున్నారనేది మనము చెప్పక తప్పదన్నమాట. స్వతంత్ర భారతదేశం కోసం మాత్రమే కాకుండా కలహాలు మరియు ఉద్రిక్తతలని మెరుగైన ప్రపంచాన్ని ఆకాంక్షించాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. మొత్తం మీద ఆనంద్ కుమార్ స్వామి పశ్చిమ దేశాల పాశ్చాత్యీకరణను సమర్థించారు అనేక కోణాలలో. ఆయన ముఖ్యమైన రచనలు ది ది డాన్స్ ఆఫ్ షో మరియు క్రిస్టియన్ అండ్ ఓరియంటల్ ఫిలాసఫీ ఆర్ట్ అనే పుస్తకాలు ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందినాయిగా మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయము ఉన్నది. మరికొందరు మేధావుల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే లక్నో మరియు బొంబాయి విశ్వవిద్యాలయాలకు చెందిన ప్రముఖ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు రాధాకమల్ ముఖర్జీ, జిఎస్ ముర్రే భారతీయ సంస్కృతి వారసత్వంలో ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితమయ్యారనేది చెప్పక తప్పదు. వారు ఆధునిక సమకాలీన పరిస్థితులకు అనుగుణముగా సాంప్రదాయాలను మార్చుకునే సాధనాలుగా చూశారు. లక్నోకు చెందిన మరొక ప్రముఖ సామాజికవేత్త డిపి ముఖర్జీ మార్క్సిస్ట్గా ప్రారంభించారు. ఇక్కడ ఆధునిక భారతదేశాన్ని పునర్నిర్మించడానికి ఆయన భారతీయ సంప్రదాయానికి తిరిగి వెళ్ళారనేది మనం చెప్పుకోవాలి. భారతదేశంలో సామాజిక శాస్త్రానికి ఈ ముగ్గురు మార్గదర్శకులు చేసి సహకారం గురించి మరింత విస్తృతంగా అనేక విషయాలు నేర్పుతూ వచ్చారు. భారతదేశంలో సామాజిక శాస్త్రము మరియు చాలా వరకు ప్రధానముగా బ్రిటిష్ మరియు తరువాత అమెరికా మరియు యూరప్ దేశాల్లోని ఇటువంటి పరిణామాల ద్వారా ప్రభావితమైందనేది చెప్పుకోవాలి. అందువల్ల భారతదేశంలో విద్య యొక్క నిర్మాణాన్ని అర్థం చేసుకోవటము చాలా ముఖ్యమైన విషయంగా మనము గుర్తించి పెట్టుకోవాల్సిన విషయం. భారతదేశంలో విద్య, ఆధునిక విద్య మరి యొక్క నిర్మాణము ఏ విధంగా ఉన్నదో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాము. భారతదేశ విద్యా నిర్మాణము గురించి కొన్ని మూలాలను మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ 19వ శతాబ్దంలో 3 బ్రిటిష్ ప్రెసిడెన్సీలు కలకత్తా, బొంబాయి మరియు మద్రాసులలో విశ్వవిద్యాలయాలు స్థాపించబడ్డాయి. భారతదేశంలోని బరోడా, మైసూరు, హైదరాబాదు మొదలైన సంస్థానాల్లో ఆధునిక విద్య కోసము అనేక సంస్థలు స్థాపించబడ్డాయి. ఉన్నత విద్యా సంస్థలు ఆంగ్ల మాధ్యమాన్ని కలిగి ఉండగా దిగువ పాఠశాలలు స్థానిక భాష అంటే ప్రాంతీయ భాషల మాధ్యమాన్ని కలిగి ఉంటాయి. భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలన సజావుగా సాగటానికి సహాయపడేలాగా భారతీయులకు కళలు మరియు శాస్త్రాలతో శిక్షణ ఇవ్వటము విద్య యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశంగా మనం చెప్పుకోవాలి. భారతీయ విద్యావంతులైన భారతీయులు సాధారణముగా పరిపాలన మరియు న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క దిగువ స్థాయిలో విలీనం చేయబడ్డారు. సామాజిక శాస్త్రము ఒక విభాగముగా అభివృద్ధి చెందింది. ప్రధానముగా దీని అవసరము కారణంగా సమాజంలో అనేక విలువలతో కూడిన సామాజిక పద్ధతులు ఉద్భవించాయనేది చెప్పుకోవచ్చు. 1914లో బొంబాయి విశ్వవిద్యాలయంలో సోషియాలజీ ప్రవేశపెట్టబడింది. భారత ప్రభుత్వము సోషియాలజీ బోధన కోసము విశ్వవిద్యాలయాలకు గ్రాంట్ కూడా విడుదల చేసింది. అదే సంవత్సరంలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ విద్యార్థులకు సోషియాలజీ మరియు ఆర్థిక శాస్త్రాలలో ఉపన్యాసాల కోర్సు కూడా అందించింది. 1919లో ప్రముఖ జీవశాస్త్ర మరియు పట్టణ ప్రణాళికాదారుడు అయిన ఫ్యాడ్రిక్ నాయకత్వంలో సోషియాలజీ మరియు పౌరశాస్త్ర విభాగము స్థాపించబడింది అనేది కూడా మనము ప్రముఖంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 1917లో వాడియా మరియు బెనోవ్ కుమార్ కృషి వల్లే ఇది సాధ్యపడింది. ఈ ఇద్దరు కలకత్తాలో తత్వశాస్త్రంలో సామాజిక శాస్త్రము ఒక విభాగంగా స్థాపించడంలో సహాయపడ్డారు.
ఈ యొక్క రాధాకమల్ ముఖర్జీ రంగాల ద్వారా అనేక బోధనలు చేశారు. తర్వాత రాధాకమల్ ముఖర్జీ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు వారి భారతీయ విశ్వవిద్యాలయాల మార్గదర్శకులుగా కూడా ఏర్పడ్డారనేది మనం ఇక్కడ రాధాకమల్ ముఖర్జీ యొక్క ప్రాముఖ్యతను సోషియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఎంతో అభివృద్ధి పథంలోకి వెళ్ళింది అనేది మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. భారతదేశంలో సామాజిక శాస్త్రము మరియు సామాజిక మానవ శాస్త్రము ఎలా ఆవిర్భావమైంది అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. సమాజ శాస్త్రము ఒక విభాగంగా సామాజిక ఆలోచన పనులు, తత్వవేత్తలు, నిర్వాహకులు భారతీయ సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవటంలో, అలాగే చట్టము, కుటుంబము, మతము, కుల వ్యవస్థ వంటి భారతీయ సమాజంలోని కొన్ని నిర్దిష్ట అంశాలను అధ్యయనం చేయటంలో కృషి చేసిన తర్వాత చాలా కాలం తర్వాత ఈ యొక్క సమాజ శాస్త్రము, మానవ సమాజ శాస్త్రము ఆవిర్భవించబడింది అనేది మనము చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ ఇండాలజిస్టులతో పాటు భారతీయ ప్రజలు, వారి జాతులు మరియు సంస్కృతులను విస్తృతంగా అధ్యయనం చేసిన బ్రిటిష్ నిర్వాహకులు కూడా ఎంతో మంది ఉన్నారు మన భారతదేశంలో. ఈ అధ్యయనాలలో ఎక్కువ భాగము యొక్క సెన్సస్ రిపోర్టు, ఇంపీరియల్ గెజిటీర్స్, డిస్ట్రిక్ట్ గెజిటీర్స్ మొదలైన వాటిలో, అలాగే పుస్తకాలు మరియు మోనోగ్రాఫులలో భద్రపరచబడిన జ్ఞానాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి ఈ యొక్క ఇండాలజిస్టులు ఎంతో సహాయపడ్డారు. వీటిని నేటికి సామాజిక మానవ శాస్త్రవేత్తలు మరియు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలకి అనేక మార్గదర్శకాలను కూడా ఇవి సూచిస్తూ ఉన్నాయనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. భారతదేశంలో సామాజిక శాస్త్రము మరియు మానవ శాస్త్రము రెండింటికి ఒక విషయము ఉమ్మడిగా ఉంది. అవి ప్రధానముగా అనుభావిక డేటాపై ఆధారపడి ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ రెండు గ్రామ, పట్టణ మరియు నగరము వంటి అనేక ప్రాంతాలలో ప్రజల సముదాయాలతో వ్యవహరిస్తూ ఉంటాయి. బ్రిటిష్ పాలనలో ఈ యొక్క హంటన్, ఎడ్వర్డ్, మళ్ళీ రిస్లీ, ఈ యొక్క ఓ మామ్లీ మరియు ఇతర అనేక ఎథ్నోగ్రాఫిక్ రచనలు వీరు చేస్తూ వచ్చారు. భారతదేశంలోని గ్రామీణ సమాజంపై సర్ హెన్రీ మరియు డబ్ల్యూహెచ్ పావెల్ రచనలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా బ్రిటిష్ అధికారులు రూపొందించిన అనేక జిల్లా గెజిటర్ల భారతీయ సమాజానికి సంబంధించిన ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మరియు ఆర్థిక డేటాను కూడా అందించారు. భారతీయ సామాజిక శాస్త్ర రచనలు, ఈ యొక్క జిఎస్ గుర్రే రచనలు మనము ప్రముఖంగా చెప్పుకోవచ్చు. తరచుగా బ్రిటిష్ అధికారులు లేదా పరిశీలకులు రాసిన ఈ ప్రారంభ పుస్తకాలు మరియు పత్రాలు అనేకంగా మనకి సామాజిక శాస్త్రము, మానవ శాస్త్ర అభివృద్ధికి ఎంతో దోహదపడ్డాయనేది మనము చెప్పుకోక తప్పదు. ఇక్కడ మనము సామాజిక శాస్త్రము మరియు సామాజిక మానవ శాస్త్రము యొక్క సంబంధాన్ని తెలుసుకుందాము. ఈ విభాగాల ఆవిర్భావము మరియు అభివృద్ధి భారతదేశంలోని జాతీయవాదము పెరుగుదల ద్వారా ప్రభావితమైందనేది ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాలి. పశ్చిమ దేశాల ప్రభావం యొక్క ఉత్పత్తి అని విస్తృతముగా భావించబడింది. అప్పుడు భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వలస పాలన, ఈ ప్రభావం యొక్క ప్రతిఫలము జాతీయవాద ఉద్యమము, ముఖ్యంగా కమ్యూనికేషన్, రవాణా సౌకర్యాలు, ప్రింటింగ్ ప్రెస్ మొదలైన వాటిలో గొప్ప మెరుగుదల వంటి అనేక కారణాల వల్ల ఈ యొక్క సమాజ శాస్త్రము, మానవ శాస్త్రము యొక్క అభివృద్ధి నిరంతరము జరుగుతూ వచ్చాయి. సామాజిక శాస్త్రము మరియు సామాజిక మానవ శాస్త్రము యొక్క మూలాలు బ్రిటిష్ అధికారులు తమ పరిపాలన పనిలో భారతీయ సంస్కృతి మరియు సామాజిక జీవితం యొక్క జ్ఞానము ఎంతో అవసరమని బ్రిటిష్ పాలకులు గుర్తించారన్నమాట.
ఫ్రెంచ్ మిషనరీ అబ్బే డుబోయిస్ 1816లో హిందూ మర్యాదలు, ఆచారాలు మరి వేడుకలు అనే పుస్తకాన్ని రాశారు. ఈ యొక్క మిషనరీ అబ్బే రాసిన ఈ యొక్క బుక్ ఇది నేటికి చాలా విలువైనదిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ పుస్తకంలో అతను నివసించిన ప్రజల జీవితము, ఆచారాలు మరియు ఆచారాల గురించి విపులంగా వ్రాయబడింది. ఇది మనకు ఒక మార్గదర్శకమైన పుస్తకంగా మనం చెప్పుకోవాలి. 1817లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము మొదటి అఖిల భారత జనాభా గణనను చేపట్టింది. 1901లో సర్ హెర్బర్ట్ విస్లీ జనాభా గణనలో భాగమైన భారతదేశ ఎథ్నోగ్రాఫిక్ సర్వేను స్థాపించి ఎంతో ప్రయత్నం చేశారు. భారతీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో సామాజిక శాస్త్రము మరియు సామాజిక మానవ శాస్త్రం గురించిన మనం ఇప్పటికీ వివరించిస్తూ ఉన్నామన్నమాట. ఈ యొక్క ఫ్రాడ్రిక్ రివర్స్ మరియు ఎల్కే అనంతకృష్ణ లాయర్ మరియు ఎస్సి రాయ్ వంటి అనేక మంది భారతీయులు మరియు విదేశీ పండితులు ఈ యొక్క రంగాలు అభివృద్ధి చెందడానికి ఎంతో దోహదం చేశాయనేది మనము చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. ఇక్కడ బొంబాయిలో ఫ్యాట్రిక్ గెడ్డెస్ట్ సామాజిక శాస్త్రాన్ని ప్రవేశించడానికి బాధ్యత వహించి 1919లో గెడ్డెస్ నేతృత్వంలో సామాజిక శాస్త్రము మరియు పౌరశాస్త్ర విభాగాలు కూడా ప్రారంభించబడి మన యొక్క భారతీయ సాంస్కృతిక పద్ధతులని సమాజానికి అన్ని విదేశాల శాస్త్రవేత్తలు కూడా అందించారనేది చెప్పుకోవాల్సిన పద్ధతి. ఇక్కడ ఎన్కే బోస్ లక్నో విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన డిఎన్ మజుదార్ కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయంలో మానవ శాస్త్రాన్ని శిక్షణ పొందారు. ఆయన మానవ శాస్త్ర రంగంలో మరియు సామాజిక మానవ శాస్త్రంలో విస్తృతంగా పనిచేశారు. ఆయన భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో జాతులు, తెగలు మరియు సంస్కృతులను అధ్యయనం చేశారు. ఆయన ప్రత్యేక ఆసక్తి సంస్కృతి మార్పుల సమస్యలు మరియు తెగల అనుసరణ మరియు వాటి సామాజిక సమస్యల యొక్క అధ్యయనంలో మనము చూడగలుగుతూ ఉంటాం. ఆయన భారతదేశంలో లక్నో సమీపంలోని ఒక గ్రామంలో మొట్టమొదటిసారి గ్రామ అధ్యయనాలలో ఒకదాన్ని నిర్వచించారు. ఆయన కాన్పూర్ నగరం యొక్క సర్వేని కూడా నిర్వహించి అనేక రకాల సామాజిక మానవ శాస్త్ర విభాగాల యొక్క ప్రాముఖ్యతను సమాజంలో నొక్కి చెప్పారనేది చెప్పక తప్పదు. సోషియాలజీ మరియు ఇండాలజీ మధ్య యొక్క సంబంధాన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. భారతదేశంలో సామాజిక శాస్త్ర అభివృద్ధి చెందడానికి సర్ విలియం జోన్స్, హెన్రీ మైన్, ఈ యొక్క ఆల్ఫ్రెడ్ మ్యాక్స్ ముల్లర్ మరియు ఇతరుల వంటి పాశ్చాత్య కృషి చాలా ముఖ్యమైనదిగా మనము గమనించవలసిన విషయం. ఈ పండితులు భారతదేశం యొక్క గొప్ప ప్రాచీన సాంస్కృతిక మరియు తాత్విక సాంప్రదాయాన్ని అధ్యయనం చేస్తూ వచ్చారు. ఈ కారణాల వల్ల వారిని ఇండాలజిస్టులని పిలుస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఇండాలజీ అంటే భారతదేశము మరియు దాని సాంస్కృతిక అధ్యయనంగానే మనము ప్రముఖంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సర్ విలియం జోన్స్ 1787లో ఆసియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ని స్థాపించారు. ఇతను సంస్కృతము మరియు ఇండాలజీ అధ్యయనాలను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ సొసైటీ యొక్క ప్రధాన పనుల్లో ఒకటి సంస్కృత అధ్యయనము, తులనాత్మక న్యాయశాస్త్రము, తులనాత్మక పురాణాలు మొదలైన వంటి మానవ శాస్త్ర మరియు ఇండాలజీ ఆసక్తులకు అంకితమైన పత్రికను ప్రచురించడము వీరి యొక్క ఉద్దేశం. మ్యాక్స్ ముల్లర్ వంటి పండితులు సంస్కృతము నేర్చుకున్నారు మరియు భారతీయ ప్రజలు చాలా కాలము మర్చిపోయిన పురాతన ఇతిహాసాలు మరియు సాహిత్యం యొక్క అనువాదాలకు సహాయపడ్డారు. ఇతను ఎంతో అనువాద ప్రక్రియకి మన సామాజిక సంస్కృతులకి మనకి వివరిస్తూ వచ్చారనమాట. సంస్కృత
పరిజ్ఞానము, భారతదేశము గొప్ప సాంస్కృతిక మరియు తాత్విక సాంప్రదాయాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ఈ సంస్కృతము నిరంతరము సహాయపడుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పటికి చెప్పినట్లుగా భారతీయ తత్వశాస్త్రము, కళ మరియు సంస్కృతికి సంబంధించిన ఇండోలాజికల్ రచనలు చాలామంది భారతీయ పండితులు రచనల్లో మనకి ప్రతిఫలిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ కుమారస్వామి, సర్కారు మరియు రాధాకమల్ ముఖర్జీ, ఘుర్రే, డిపి ముఖర్జీ వంటి వారు తమ రచనలలో అనేక రకాల అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచారు. ఈ యొక్క ముఖర్జీ అండ్ జిఎస్ ఘుర్రే మధ్య సహకారం గురించి మరిన్ని వివరాలు మనము తెలుసుకుందాము. ఆ తర్వాత వీరితో పాటు ఐరావతి కర్వే, ఈ యొక్క సామాజిక ఆలోచన పరులతో పాటు ఐరావతి కర్వే వంటి వారు కూడా ఉన్నారు. ఆమె తమ సామాజిక శాస్త్ర రచనలో ఇండాలజీ సాహిత్యాన్ని విస్తృతంగా ఉపయోగించారు. ఇండాలజీని ఒక ప్రముఖంగా ఆవిడ ముందుకు తీసుకువెళ్ళారనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఆమె బొంబాయిలో బిఎస్ ఘుర్రే యొక్క విద్యార్థిని. ఆమె 1930 చివరిలో పూణేలో ప్రారంభించిన సామాజిక శాస్త్రము, మానవ శాస్త్ర సంయుక్త విభాగాలకి నాయకత్వం వహించారు. ఆమె భారతదేశంలో వివిధ ప్రాంతాలలో విస్తృతమైన క్షేత్రస్థాయి పనులు చేశారు. సంస్కృతంపై ఆమెకున్న జ్ఞానము అపారమైనది. ఈ యొక్క సంస్కృత గ్రంథాలు, న్యాయ పుస్తకాలు మరియు ఇతిహాసాలు వంటి పురాణ సాహిత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవటంలో ఆవిడ నిరంతరము సహాయకారిగా ప్రవర్తించారు. భారతదేశంలోని బంధుత్వ వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవటానికి ఆమె ఈ డేటాను ఉపయోగించారు. ఆమె రాసిన పుస్తకము కిన్షిప్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా 1977లో భారతదేశంలో కనిపించే బంధుత్వ వ్యవస్థ యొక్క ఉత్తమ విశ్లేషణలో ఒకటిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఐరావతి కర్వే ఒక జ్ఞానోదయ కుటుంబానికి చెందింది మరియు మహర్షి కార్వే కుటుంబంలో కోడలుగా కూడా ప్రవేశించింది. ఈ కుటుంబము వితంతు పునర్వివాహాలను అనుమతించేంత వరకు బ్రాహ్మణంలో సంస్కరణలను సమర్థించింది. ఆమె తొలి పరిశోధన మహారాష్ట్రలోని వివిధ సమూహాలకు ఆంథ్రోపోమెట్రిక్ కొలతలపై జరిగిందనేది చెప్పుకోవాలి. ఆమె సామాజిక సమూహాలను వారి భాషా అనుబంధాల ద్వారా వేరు చేసింది మరియు ఒకే వృత్తిని అనుసరించే వివిధ వ్యక్తుల మూలాలను గుర్తించగలిగింది మరియు వారి సమూహాలలో కొన్ని ఎలా బహిర్ముఖులుగా ఉన్నాయో మరియు కులాలు ఏర్పడ్డాయో కనుగొనబడింది. మరొక వైపు వృత్తి ఆధారిత కులాల సమూహము లేదా అటువంటి కులాల కలయికను కూడా ఐరావతి కర్వే కనుగొన్నారు తమ పరిశోధనల ద్వారా. ఆ తర్వాత ఆమె ప్రధాన రచనలు బంధుత్వము సంస్థ, దీనిని ఆమె భారతదేశాన్ని 4 మండలాలుగా విభజించి వాటిని పోల్చడానికి కూడా ప్రయత్నించారు. ఈ రచనలు హిందూ ఇతిహాసము, మహాభారతంలోని పాత్రల వంశావళితో ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది మరియు భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఫీల్డ్ నోట్స్ను ఐరావతి కర్వే పొందుపరిచారు. ఆమె మహాభారతాన్ని తీవ్రంగా చదివింది. ఆమె హిందూ మతంపై రాసిన కొత్త వివరణ ఇచ్చింది. ఆమె తన రచనలో క్లాసికల్ అధ్యయనము పట్ల తనకున్న ఆసక్తిని కేంద్ర అధ్యయనాలతో కలిపింది. ఆమె రచనలకు ఆమెకు ప్రత్యేకమైన బహుమతులు కూడా ఎన్నో లభించాయి. మహాభారతం ఆధారంగా యుగాంతర్, ఇది ఆమె మొదటి మరాఠీలో వ్రాశారు, తర్వాత అనేక భాషల్లో అనువదించారనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. హిందీ మరియు ఇంగ్లీషుతో సహా అనేక భాషలు ఆమె సాహిత్య రచనలు మరాఠీలో పాఠ్య పుస్తకాలలో చోటు చేసుకున్నాయి. ఇవి ప్రస్తుతం కూడా
కొనసాగుతూ ఉన్నాయనేది చెప్పుకోవాలి. మహారాష్ట్రలో మెట్రికులేషన్ పూర్తి చేసిన వారు ఆమెను ఒక అక్షరాస్యులుగా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. మరియు ఆమె ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త. వారి జ్ఞానాన్ని అదనంగా పూణేలోని దక్కన్ కళాశాలలో వారి సామాజిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయులు అని కూడా ఆవిడ్ని భావిస్తూ ఉంటారు. ఆమె సామాజిక శాస్త్రానికి పునాదులు వేసింది మరియు ఆంథ్రోపాలజీని కూడా ఆవిడ బోధించారు. అక్కడ వివిధ రంగాలలో గొప్ప మేధావులు ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే చరిత్ర పూర్వ హెచ్డి సంఘాలియా, పూణే విశ్వవిద్యాలయము, గార్గిల్ మరియు ఇతర రంగాలలో అప్పుడు ఈవిడితో పాటు ఉన్నారు. ఈ విద్యా వాతావరణము చివరికి ఆమె సమకాలీనుల యొక్క డిఆర్ అభివృద్ధికి దారితీసిందిగా మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకోవాలి. ఆమె ఆకర్షణీయమైన సంభాషణకర్త కూడా మరియు అనర్గళమైన వక్త. ఆమె ఈ విషయం యొక్క అద్భుతమైన ఉపాధ్యాయురాలు కూడా. మరియు భారతదేశంలోని మహిళా సామాజిక శాస్త్రవేత్తల్లో ఆమె కాలంలో మొదటిది మరియు ప్రాముఖ్యంలో మొట్టమొదటిదిగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఈ విధంగా ఐరావతి కర్వే సామాజిక మానవ శాస్త్రాలలో పెద్ద పీట వేసింది అనేది చెప్పుకోవాలి. తర్వాత ఆమెను భారతదేశము మొదటి స్త్రీవాద సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా అనేక మంది శాస్త్రజ్ఞులు, అప్పటి సమకాలీనులు ఈవిడ్ని వర్ణించారు. నేటి ప్రాచీన భారతీయ సాహిత్యము భారతదేశంలో మతము మరియు సమాజం గురించి చాలా విషయాలు వెల్లడిస్తూ ఉంటాయి. అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పటికీ దాన్ని సాహిత్యము, కళ మొదలైన వాటి ద్వారా భారతీయ సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా మన పూర్వీకులు, ఈ యొక్క భారతీయులు సామాజిక పూర్వీకులు అనేక విధాల మనకి సామాజిక ఆలోచన ప్రక్రియని మనకి నిరంతరము కలిగిస్తూ ఉన్నారనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు. రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ బ్రహ్మ సమాజాన్ని స్థాపించి సామాజిక సంస్కరణలకు బీజం వేశారు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఈ ప్రార్థనా సమాజాన్ని ఈ యొక్క మహారాష్ట్ర న్యాయవాది గోవింద రెడ్డి ప్రారంభించి ఈ ప్రార్థనా సమాజంలో అభివృద్ధి పదవిలోకి ఎలా దూచుకు వెళ్ళారో అనేక పందాలలో మనకు వివరించారు. మరియు వివేకానందుడు, రామకృష్ణ పరమహంస ఈ యొక్క మిషన్ని స్థాపించి రామకృష్ణుని యొక్క ప్రాపంచిక తాత్విక విషయాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విశ్వవ్యాప్తంగా మనకి ఎన్నో విషయాలు, నూతన విషయాలను తెలియపరిచారనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత అప్పుడున్న సామాజిక వ్యవస్థలో భక్తి సమాజము ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంపాదించుకున్నది. మన భారతీయ తాత్విక విచారణను ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈ యొక్క తులసీదాస్, కబీర్ దాస్, మీరాబాయి, సూరప్దాన్, తుకారాం, పురందరదాస్, ఆళ్వాల స్వామి, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వీళ్ళందరూ కూడా భక్తి సమాజానికి ముఖ్యులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. వీరు వారి వారి ప్రాంతీయ భాషల ద్వారా భక్తి రచనలను చేసి ప్రజలలో తాత్విక చింతన, మోక్ష మార్గాల వైపు మళ్లించి ఒక సామాజిక అవగాహన ఏర్పరిచి భక్తులనందరినీ సాంస్కృతిక సామాజిక అవగాహనతో పాటు ముందుకు తీసుకువెళ్ళి సామాజిక అభివృద్ధికి భక్తి సమాజంలోని సభ్యులందరూ వీరందరూ తులసీదాస్, కబీర్ దాస్, మీరాబాయి, పురందర్ దాస్, ఆళ్వాని స్వామి, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వారి యొక్క ప్రాంతీయ భాషా తత్వాల ద్వారా సమాజ అభివృద్ధిని నిరంతరము చేశారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. సంస్కృతము, పాశ్చాత్య విద్య ఎలా సంస్కృతము ద్వారా భారతీయ తాత్విక చింతన పద్ధతులు మనము నిరంతరము తెలుసుకొని భారతీయుల యొక్క సాంస్కృతిక లక్షణాలని మనం పెంపొందించుకోవటానికి సంస్కృత విద్య అనేది ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉన్నదనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. పాశ్చాత్య విద్య బ్రిటిష్ పాలనలో
ఏర్పాటు చేసి ఈ యొక్క బాంబే, కల్కటా, మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయాలను ఏర్పాటు చేసి భారతీయులలో పాశ్చాత్య విద్య మీద అవగాహన ఏర్పరిచి ఈ యొక్క బ్రిటిష్ పాలనా వ్యవస్థలో భారతీయ విద్యా అధికులు వీరందరూ పాల్గొని సమాజ అభివృద్ధికి నిరంతరము ఎంతో మేలు చేశారు. వీరితో పాటు బ్రిటిష్ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు కూడా భారతీయ సంస్కృతిని అధ్యయనం చేసి అవగాహన చేసుకొని భారతీయ సంస్కృతులను గౌరవిస్తూ సామాజిక అభివృద్ధికి బ్రిటిష్ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఎంతో అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకువెళ్ళాలనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. బ్రిటిష్ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు సామాజిక సాంస్కృతిక అభివృద్ధికి నిరంతరము కృషి చేశారు. వీరిలో బ్రౌన్ మహాశయుడు ప్రముఖంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత మన భారతదేశంలో ఘర్వే, రాధాకమల్ ముఖర్జీ, ఆనంద్ కుమార్ స్వామి, డిపి ముఖర్జీ, ఐరావతి కర్వే సామాజిక అభివృద్ధి కోసము నిరంతరము అనేక విధాలైన ఈ యొక్క ప్రాచుర్యాన్ని ఏర్పరిచి సమాజ అభివృద్ధికి సాంస్కృతిక సామాజిక పద్ధతులు ఏ విధంగా దోహదం చేస్తాయి అనేది మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఇందుట్లో ప్రముఖంగా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్, బ్రిటిష్ పాలనా వ్యవస్థ సోషల్ చేంజ్కి, మనకి థింకింగ్కి, స్టైల్ ఆఫ్ లివింగ్కి, ఎంతో ఆధునికతకి మన సామాజిక వ్యవస్థలో ఎంతో ప్రభావితం చేశాయనేది చెప్పక తప్పరు. ఈ యొక్క బిహేవియర్ ఈ ఉన్నత స్థాయి సామాజిక వర్గంలో యొక్క సామాజిక పరివర్తనకి బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఉన్నత విద్య ఎంతో దోహదం చేసింది అనేది మనం గ్రహించాలి. సామాజిక మతపరమైన పద్ధతుల్లో అనేక నూతనత్వాలని, ప్రాచీన తత్వాలను కూడా మనము ఈ ప్రక్రియా పద్ధతుల్లో గమనిస్తూ ఉంటాం. స్వతంత్ర పోరాటాలు, సామాజిక సాంస్కృతిక పద్ధతులు, స్వతంత్ర పోరాటంలో కూడా మన సాంస్కృతిక సామాజిక పద్ధతులు ఎంతో పెద్దపీట వేసుకున్నాయి అనేది మనకు తెలుసుకున్నాము. తాత్విక సామాజిక చింతనలు, సంస్కృతము, ప్రాకృత పాలి భాషలు కూడా మన సామాజిక సాంస్కృతిక పద్ధతుల్ని ఈ యొక్క ప్రపంచ దేశాలకు కూడా ఎంతో వెలుగెత్తి చూపుని. అప్పుడున్న జైన మత, బౌద్ధ మతాలను కూడా మనకి అనేక రకాల సాంస్కృతిక పద్ధతుల ద్వారా జీవన వైవిధ్యతని తెలియపరిచాయి. ఉపనిషత్తులు ప్రముఖ పాత్ర వహించాయి. దీని ద్వారా హిందూ, ఇస్లాం తర్వాత ఈ యొక్క పద్ధతులు కూడా మనకి ఈ కలగలుపు పద్ధతులు, ఇస్లామిక్ హిందూ పద్ధతుల వల్ల మేలు రకమైన సాంస్కృతిక పద్ధతులను మనం తెలుసుకోగలిగాము. చేతి వృత్తులు, ఈ యొక్క మెషిన్ పారిశ్రామికీకరణ వల్ల చేతి వృత్తులు క్షీణించడం వల్ల సామాజిక తరగతుల్లో మధ్య తరగతి ప్రజలు, ఈ యొక్క దిగువ తరగతి ప్రజలు అనేక బాధల పడ్డ వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క సంస్కృతి, వారి జీవితంలో వారి యొక్క చేతి వృత్తులు, వాళ్ళ సంస్కృతి ఏ విధంగా దెబ్బతిన్నది అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాము. బ్రిటిష్ వారి పాలనలో రైల్వేస్, పోస్టల్ అండ్ టెలిగ్రాఫ్స్, స్కూల్స్, కాలేజెస్, యూనివర్సిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క జమీందారుల అబాలిష్మెంట్, ఈ యొక్క మధ్యతరగతి ప్రజల యొక్క జీవన పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా ఎంతో ఉత్తేజకరమైన నూతనమైన ప్రక్రియా పద్ధతులను ఈ యొక్క ప్రజల జీవిత విధానాల్లో మనకు ప్రవేశపెట్టడం చూస్తున్నాం. రిఫార్మిస్ట్ మూమెంట్, రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ ఈ యొక్క సామాజిక పాత పద్ధతులను, ఈ యొక్క దురాచారాలను ఖండించి సామాజిక అభివృద్ధికి ఎంతో దోహదం చేశారు. వీరితో పాటు ప్రార్థనా సమాజము, బ్రహ్మ సమాజం కూడా దోహదకారిగా అయింది. ఇక్కడ ట్రెడిషనల్ అండ్ మోర్టాలిటీ ప్రముఖ పాత్ర వహించాయి. ఈ ట్రెడిషనల్ పద్ధతులను మోడర్నైజేషన్కి విడుదలించుకొని సామాజిక ఔన్నత్యతకి తీసుకువెళ్ళడానికి ఎంతో దోహదపడ్డాయి అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత నేషనల్ కాంగ్రెస్, రాజకీయ సమూహాలు ఎంతో ముందుకు వచ్చాయి. రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్, మహాత్మా గాంధీ, నెహ్రూ వీళ్ళందరూ ప్రముఖ పాత్ర, అంబేద్కర్ వీళ్ళందరూ కూడా రాజకీయ చైతన్యానికి ఎంతో ప్రముఖ పాత్ర వహించారనేది చెప్పుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా
మన ఇండియా భారతదేశం వ్యాప్తంగా సామాజిక చైతన్యానికి ఈ యొక్క మేజర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆన్ ఇండియన్ సోషియాలజిస్ట్ ట్రెడిషన్కి వీళ్ళు ఎంతో దోహదం చేశారు. ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో సామాజిక శాస్త్ర సంప్రదాయాలపై ప్రధాన ప్రభావాలు అనేవి ఈ లెసన్ ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాం. దీని ద్వారా సమాజ అభివృద్ధి ఏ విధంగా జరిగింది అనేది అనేక విషయాలు మనం తెలుసుకున్నాం. నమస్తే.
প্ৰথমতে হৈছে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী প্ৰদান কৰাৰ সমূহত প্ৰতিষ্ঠানত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানত বা অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ দুখন লগতে প্ৰধানকৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ অধ্যয়নৰ ব্যৱস্থাসমূহ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া যেনে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্যিক খোলা বিশ্ববিদ্যালয় হওক বা দুখন ধৰণৰ প্ৰধানকাৰীয়ে নহওক কিয় বা বিভিন্ন কেন্দ্ৰত হওক বা বিভিন্ন ৰাজ্যত হওক বা বেচৰকাৰী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহতো যিসকলৰ প্ৰধানভাৱে দূৰত্ব শিক্ষাৰ অধ্যক্ষতা বা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ জৰিয়তে আমি কাৰ্যকৰী কৰা হয় আৰু তাৰ লগত দুখন ধৰণৰ প্ৰধানকৈ একেই ধৰণৰকে আমাৰ প্ৰদানকাৰী কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগত এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহত হয় এক ধৰণৰ অৰ্থাৎ কাৰ্যসূচী প্ৰদান কৰা খন একেই ধৰণৰ। তাৰ লগত আমি যদি চাওঁ যে ভাৰতত অধ্যয়নৰ কাৰ্যসূচী প্ৰদান কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহ হয় এক ধৰণৰ অথবা দুখন ধৰণৰ লগত প্ৰধানকৈ একেই ধৰণৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যেনে ইগনৌ বা ৰাজ্যিক খোলা বিশ্ববিদ্যালয় হওক বা ৰাজ্য বা বেচৰকাৰী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেই হওক সেই ধৰণৰকে প্ৰভাৱ পেলাইছে য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী কৰা হয়। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় 1998 চনত যেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিলে তাৰ লগতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অন্তৰ্পক্ষতে হওক বা প্ৰাক্যক ৰাজ্যিক বা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাম কৰাও আছিল আৰু তাৰ লগতে উচ্চ শিক্ষা লাভৰ বাবে এক আকাংক্ষিত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাও দেখা গৈছে আৰু তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব নোৱাৰে কিয় বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মুকলি কৰি দূৰ শিক্ষা আৰু অনলাইন শিক্ষাত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তে অনুভৱ কৰা হৈছিলে। তাৰ মাজত দেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শৈক্ষিক আৰ্হিত দূৰ শিক্ষা বা ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে আৰু এনে ব্যৱস্থা সমন্বয় কৰি মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সেই সংসদৰ আইন আমাৰ যিমানকৈ 1995 চনৰ 50 নম্বৰ যোনখন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপেও প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে। ত' এই অনুসৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনত আমাৰ উদ্দেশ্যও কিছুমান বাছি লোৱা হৈছিলে। এতিয়া যিকোনো যোগাযোগ যদি প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন উপহাৰেৰে শিক্ষণ আৰু জ্ঞানক আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰচাৰ কৰিব লাগে। সেইদৰে জনসাধাৰণত এক বৃহৎ অংশ উচ্চ শিক্ষাৰ সুযোগো প্ৰদান কৰা হয়। সাধাৰণতে সমাজৰ শৈক্ষিক মংগল বৃদ্ধি কৰা হয় বা দেশৰ শৈক্ষিক যিমানখিনি আমাৰ আৰ্হিত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা দূৰ শিক্ষাৰ যোনখিনি ব্যৱস্থাকো আমি উৎসাহিত কৰা দেখা যায় আৰু এনে ব্যৱস্থাসমূহ আমি মানদণ্ডসমূহৰ সমন্বয় কৰিও নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। এতিয়া নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগত দেশৰ লগত যিভাৱে নেটৱৰ্ক আমাৰ 45টা আঞ্চলিক কেন্দ্ৰ পতা হৈছে তাৰ লগত 3000ৰো অধিক শিক্ষাৰ্থীৰ সহায়ত আমাৰ কেন্দ্ৰ বা বিশেষকৈ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ সহায়ত য'ত আমাৰ 30 লাখতকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থীৰ শিক্ষণ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। এতিয়া যদি চাওঁ ৰাজ্যিক মুকলি বিশ্ববিদ্যালয় ৰাজ্যসমূহৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ বা নিৰ্দিষ্ট প্ৰয়োজন যদি আমি কওঁ যে পূৰণৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমূহত ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে। তাৰ লগত এনেকুৱা কিছুমান কৰ্চ যোনটো আমাৰ স্নাতকোত্তৰ হ'ব পাৰে তাৰ লগত স্নাতক হ'ব পাৰে আৰু সেই পৰ্যায়ত আগুৱাই নিয়মখিনি আমাৰ কাৰ্যসূচীৰ বাহিৰেও প্ৰয়োজন হ'লে আঞ্চলিক ভাষাত সংস্কৃতি আৰু ঐতিহাসিক প্ৰচাৰৰ বাবে কাৰ্যসূচী আগবঢ়োৱাও দেখা যায়। বৰ্তমান ভাৰতত আমাৰ এই বিভিন্ন ৰাজ্যত আমাৰ 14খনকৈ এই ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কাম কৰি
থকা দেখা যায়। এতিয়া যদি চাওঁ যে দূৰশিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান বা সঞ্চালয় দেশৰ বহু কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্যিক বা বেচৰকাৰী বিশ্ববিদ্যালয় দূৰশিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান বা দূৰশিক্ষাৰ যোনবোৰ আমাৰ সঞ্চালয় আছে সেইবোৰ আমাৰ একেধৰণে কাম কৰিছে আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানত আমাৰ অধিকাংশই ডুৱেল মোডত চলে। এতিয়া এই ডুৱেল মোডৰ ডুৱেলিটি অৰ্থাৎ ইয়াত আমি এই বিভিন্ন ধৰণৰ এই সঞ্চালকতকৈও কাম কৰি থকা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আমাৰ অধিকাংশই এটা আমি প্ৰতিষ্ঠান যদি কৰোঁ এক্টিভ তেতিয়া সেইখিনি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্যিক বা বেচৰকাৰী তিনিটা মাধ্যমত অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল হ'ব পাৰে বা ষ্টেট আমাৰ যিখিনি প্ৰাইভেট আছে সেইখিনিৰ লগত আমি ইয়াৰ অংশনি দেখা পোৱা যায়। এতিয়া এই সকলোৰে প্ৰতিষ্ঠানত আমি UGCৰ যিমানখিনি দূৰশিক্ষাৰ যোনখিনি আমাৰ নীতি আৰু নিয়ম আছে সেইখিনি আমি স্বীকৃতি লাভ কৰা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শাখাত কাৰ্যসূচীও আগবঢ়াই নিয়ে। 2019 পৰা 20 চনৰ বৰ্ষতো সেই সময়ছোৱাত দেশত প্ৰায় 114খনতকৈ অধিক শিক্ষানুষ্ঠান আছিলে আৰু তাৰ লগত যোনখিনি আমাৰ UGCয়ে মেণ্ডেট কৰি দিয়া নিয়মাৱলী আছে অৰ্থাৎ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ যোনখিনি আছিলে সেইখিনিৰ লগত চাই পেলাই 2017 চনত আমাৰ অনুসৰি এই গোটেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহক আমি দূৰত্ব অৱস্থাত কাৰ্যসূচীসমূহ আগবঢ়াবলৈ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা দেখা যায়। আৰু তাৰ লগতে আমি যিমানখিনি আমাৰ শাসন ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি এই মুহূৰ্তত আমি ODL-ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিচাৰি পাব পাৰোঁ। সেইকাৰণে তাৰ লগত এটা কনচেপ্ট আহি পৰিছে যে মেনেজমেণ্ট অফ ODL ইনষ্টিটিউশ্যনছ অৰ্থাৎ অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং চেণ্টাৰ যোনখিনি ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে সেইখিনি মেনেজমেণ্টটো আমি ষ্টাডি কৰিছোঁ। শাসন ব্যৱস্থাত এটা একক মুঠ হয় ODL-টো। বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি যিমানখিনি বিচাৰি পাব পাৰোঁ যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাম কাজখিনি পৰিচালনা কৰিবলৈ যেনেকৈ একাডেমিক স্কুল থাকি বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাগ থাকে বা বিভিন্ন আঞ্চলিক আমাৰ যিমানখিনি কেন্দ্ৰ থাকে সেইখিনিৰ লগত অধ্যয়ন কৰাৰ লগত আমাৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা জোৰা লগোৱা আছিলে সেইখিনি আমি ODL মোডত যেতিয়া আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া আমি সাংগঠনিক গাঁথনিৰ কথা ষ্টাডি কৰোঁ। সাংগঠনিক গাঁথনি অৰ্থাৎ ষ্ট্ৰাকচাৰ মেনেজমেণ্ট যোনটো হয় তো এই সাংগঠনিক গাঁথনি আমি দেখি চাওঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ সেই কাৰ্যকলাপ আছে তাৰ লগত আমি উদাহৰণ হিচাপে আমি বুজিব পাৰোঁ। আৰু এই আৰ্হি অৰ্থাৎ এই মডেলটো বিভিন্ন আন ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অৰ্থাৎ বাকী যোনকেইখন আছে যেনেকৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ আছে সেইখিনি আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰ্হি অনুসৰণ কৰিবলৈ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ বৰ্তমান আমাৰ যোনখন এক্ট আছে অৰ্থাৎ IGNOUR Act 1985 সেইখিনিৰ লগত আমি যদি অনুসৰি ইয়াৰ শাসন ব্যৱস্থাটো বুজোঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠনসমূহ বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰ্যকলাপ আমি সহজ কৰি তোলাত অৰ্থাৎ ইজি কৰি তোলাত এই সংস্থাসমূহে লোৱা যোনখিনি ভূমিকা আছে সেইখিনি আমি চাবলৈ পাওঁ। যেনেকৈ প্ৰথমে হৈছে কি যে ফাৰ্ষ্টখন আমি চাওঁ যে পৰিচালনা সমিতি অৰ্থাৎ প্লেনিং কমিশ্যন যোনখন থাকে পৰিচালনা সমিতি থাকে তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ একাডেমিক কাউন্সিল থাকে গৱেষণা পৰিষদ অৰ্থাৎ ৰিচাৰ্চ কাউন্সিল বোৰ্ড থাকে তাৰ লগত পৰিকল্পনা বোৰ্ড থাকে প্লেনিং কমিশ্যন যোনখন যেনেকৈ তাৰ লগত অধ্যয়ন বিদ্যালয় থাকে আৰু বিত্তীয় সমিতি থাকে বিত্তীয় সমিতি অৰ্থাৎ ফাইনেন্স সমিতি তো এই গোটেইখিনিয়ে সমূহে এই বোৰ্ড অফ মেনেজমেণ্ট অৰ্থাৎ যাক আমি
BUM বুলি কওঁ ইংৰাজীত, সেইখিনি হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান কাৰ্যবাহী সংস্থা। অৰ্থাৎ এইকেইখন নহ'লে আমি বিশ্ববিদ্যালয় যোনটো আমাৰ গোটেই প্লেনিং বা কাৰ্যসূচীটো সম্ভৱ নহয়। তো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰ্যসূচী আৰু কাৰ্যকলাপৰ আয়োজনৰ সৈতে আমি যেতিয়া সকলো চিন্তা চৰ্চা বা সকলো ডাঙৰ ডাঙৰ ডিচিশ্যন অৰ্থাৎ সিদ্ধান্ত, যেনে প্ৰথমে হৈছে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন অৰ্থাৎ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট, যোনটোক কয় আমি যদি ইংৰাজীত কওঁ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন মানে হৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট। তো এই আন্তঃগাঁথনি যেনেকৈ যিকোনো শিক্ষানুষ্ঠান এখনত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে আন্তঃগাঁথনি ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টখিনি, যেনেকৈ যিকোনো ক্লাছ এটাত যেনেকৈ আমি পঢ়িবলৈ অভিয়াছলি ল'ৰা ছোৱালীক কি লাগিব, ডেস্ক বেঞ্চ লাগিব বা যোনখিনি ফেচিলিটিছ লাগে, ঠিক তেনেকুৱা ডেস্ক বেঞ্চ হ'ব পাৰে, ব্লেকবোৰ্ড হ'ব পাৰে, যিহেতু স্মাৰ্ট বোৰ্ড থাকে, ঠিক তেনেকুৱাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ আয়োজন কৰা যায়। আৰু এই যদি চাওঁ যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী এখানে কৈছে সংস্থা বুলি, আৰু তাৰ লগত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত এই কাৰ্যকলাপবিলাকৰ আয়োজন কেনেকৈ কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছ থাকিব পাৰে, অৰ্থাৎ সহপাঠ্যক্ৰমিক যোনখিনি আমাৰ কাৰ্যসূচী হ'ব পাৰে, সেই লগত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, তেনেকৈ আমাৰ ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা স্থাপন থাকিব লাগিব। বা কেতিয়াবা কি হয় যে বহু সংস্থাসমূহৰ সৈতে আমি সহযোগিতা ইত্যাদি ব্যৱস্থাপনা বৰ্ডেও গ্ৰহণ কৰে। সহযোগিতা অৰ্থাৎ আমাৰ যোনখন বিভিন্ন ধৰণৰ যাতে ল'ৰা ছোৱালীও যাতে কোঅপাৰেটিভ থট প্ৰচেছটো যাতে ডেভেলপ হয়, সেইটো কাৰণে। তো আমি এতিয়া তাকে আমি চাম কি যে কাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল থাকে, যেনেকৈ একাডেমিক কাউন্সিল হৈছে যিকোনো অকল এখন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বুলিয়ে নহয়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শৈক্ষিক সংস্থা বুলি কয়। অৰ্থাৎ একাডেমিক কাউন্সিল নহ'লে আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ডিচিশ্যনছ হ'ব পাৰে ইন টাৰ্মছ অফ এক্সাম, পৰীক্ষাৰ হ'ব পাৰে বা পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিয়াৰ সময়ত হ'ব পাৰে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ চলি থকা আমাৰ ডিচিশ্যনছবোৰ তো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক নীতি যোনখিনি থাকে অৰ্থাৎ এডুকেশ্যনেল ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ অৰ্থাৎ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ হ'ব পাৰে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ কেতিয়াবা কি হয় যে শিক্ষাৰ মানদণ্ড মানে অৰ্থাৎ কোৱালিটি বুলি যাক কয়, সেইখিনি বজাই ৰখাত আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত মেইন হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা প্ৰদৰ্শন। তো সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰদৰ্শনৰ মূল্যায়ন কৰাটো বাবেই দায়বদ্ধ হয়। এতিয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰদৰ্শনৰ মূল্যায়ন মানে ইজি টাৰ্মছত যদি বুজিব যাওঁ, এতিয়া কওঁ যে এক্সামিনেশ্যনখিনি অৰ্থাৎ সেই ইভালুৱেশ্যন, মূল্যায়ন হৈছে ইভালুৱেশ্যন। তো ইভালুৱেশ্যন আমি কেনেকৈ কৰিম, বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামছ হ'ব পাৰে, এছাইনমেণ্টছ হ'ব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ টাস্ক হ'ব পাৰে, যোনবোৰ আমি ল'ৰা ছোৱালীক দিওঁ। তো সেইখিনি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ এই গোটেই একাডেমিক কাউন্সিলটো দায়বদ্ধ হৈ থাকে। এতিয়া কিছুমান নীতি থাকে, নীতি অৰ্থাৎ ৰুলছ থাকে বা টাৰ্মছ থাকে, যেনেকৈ সেইখিনি ৰুলছ মানি চলিব লাগিব। তো এই মানদণ্ড বজাই ৰখাখিনি কিয় থাকে, যাতে গোটেই প্ৰপাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যোনখন আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ অৰ্থাৎ মেনেজমেণ্ট হয়, সেইখিনি যাতে এটা অনুশাসনিকভাৱে অৰ্থাৎ ডিচিপ্লিনেৰী ৱেত যাতে গোটেই কিবা যদি ইছ্যু আহে, প্ৰব্লেমছ আহে, তেতিয়া যাতে ছল্ভ হয়। ঠিক আছে, তো সেইখন নেক্সটটো হৈছে গৱেষণা পৰিষদ। এতিয়া গৱেষণা পৰিষদ বুলি ক'লে আমি কওঁ যে ৰিচাৰ্চ বেছ যোনখন কাউন্সিল থাকে, কাৰণ কি গৱেষণা কৰিহে, ৰিচাৰ্চ কৰিহে আমি যিকোনো ডিচিশ্যন বা যিকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰ্যসূচীৰ সৈতে যিমানখিনি জড়িত বিষয়সমূহ আছে অৰ্থাৎ মেটাৰ্ছ, সেইখিনি আমি পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে আমি সংস্থা হিচাপে আমি চাওঁ। তো পথ প্ৰদৰ্শক হৈছে বা যোনখিনি গৱেষণা, যে কিবা এটা যদি আমাৰ সমস্যা হয়, তেতিয়া সেই গৱেষণা পৰিষদৰ ডিছকাশ্যন কৰি অৰ্থাৎ আলোচনা ভিত্তিতহে সেই আমাৰ গোটেইখিনি সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ এটা সংস্থা হৈ পৰে। তো বিশ্ববিদ্যালয়ত কি হয় যে গৱেষণা নীতি আৰু যোনখন আমাৰ গৱেষণামূলক কাম কাজৰ, যেনেকৈ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ, যদি আমি এক্সাম্পল হিচাপে লওঁ, উদাহৰণস্বৰূপে হ'ব পাৰে এমফিল গৱেষণা কৰা, সেইটো এটা ৰিচাৰ্চে হয়। তাৰপিছত হৈছে PhD,
যোনটো আমি এটা মেটাৰ থাকে, এটা চল্ভ মানে যোনটো কৰিব লাগে, যেনেকৈ এটা টপিক থাকিব, সেই টপিকটোত আমি ৰিজাল্ট ফাইণ্ডিংছ কি পাওঁ আৰু তাৰ ফাইণ্ডিংছখিনি একচুৱেলি আমাৰ ছ'চাইটিত অৰ্থাৎ ছ'চাইটিত এপ্লিকেবল হয়নে নহয়, তো সেই গোটেইখিনি ৰিচাৰ্চ বেছ আউটপুট হয়। যেনেকৈ এমফিল হ'ব পাৰে, PhD হ'ব পাৰে, তাৰ ওপৰত পোষ্ট ডক্টৰেটো থাকে। তো এই গোটেইখিনি আদি মানদণ্ড ৰখাৰ বাবে আমি দায়িত্ব লয় এই গোটেই গৱেষণা পৰিষদে, আৰু প্ৰত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়তে হয় এটা এখন গৱেষণা পৰিষদ হৈছে। আৰু বিশ্ববিদ্যালয় বুলি কিয় কৈছে, কাৰণ কি বিদ্যালয় জেনেৰেলি স্কুলত হওক বা আমাৰ মহাবিদ্যালয় কলেজত আমি গৱেষণা বোৰ্ড থকাটো ইমান এটা মেণ্ডেটৰী নহয়। কাৰণ কিয় কি হয় যে কলেজত আমি কোনো এমফিল বা PhD কৰিবলৈ আমি ডিগ্ৰী নহয়, তাতে এটা জেনেৰেল ডিগ্ৰী হয়, যেনেকৈ BA হ'ব পাৰে, BSc হ'ব পাৰে, BCom হ'ব পাৰে, বা খুব বেছি এতিয়া কি হৈছে যে NEP মতে কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টে, কিছুমান বিভাগে কিছুমান কোৰ্চ নিজে মাষ্টাৰ্ছটো উলিয়াইছে, যেনেকৈ মাষ্টাৰ্ছ হ'ব পাৰে, BA থাকিব পাৰে, কিন্তু তাতছে ওপৰত অৰ্থাৎ এমফিল আৰু PhD সেইখিনি আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাৰ জেনেৰেলি কয়। সেইটো কাৰণে বিশ্ববিদ্যালয়ক আমি আন এটি নাম কওঁ, সেইটো হৈছে থিংক টেংক। ঠিক আছে, থিংক টেংক। তো এই থিংক টেংক হিচাপে পৰিকল্পনাও কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ থিংক টেংক মানে কি, যে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান পৰিকল্পনা সংস্থা, ইয়াৰ যিমানখিনি দায়িত্ব আছে সেইখিনি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে উপযুক্ত কাৰ্যসূচী হ'ব পাৰে বা কাৰ্যকলাপৰ ডিজাইন বা প্ৰণয়ন কৰা হ'ব পাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা নতুন কাৰ্যসূচী প্ৰণয়ন কৰাৰ লগতে আমি যদি চাওঁ যে বিশ্ববিদ্যালয়খনে সাধাৰণ পৰামৰ্শ বা আমাৰ যিমানখিনি নিৰ্দেশনা দিয়াৰ আশা কৰা হৈছে, ইয়াৰ উপৰিও দৃষ্টিভংগী পৰিকল্পনাৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মক্ষমতাৰ মূল্যায়নৰ বাবে সময়ে সময়ে দায়বদ্ধ কৰে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক সংগঠনৰ মৌলিক একক হিচাপে অধ্যয়ন বিদ্যালয়খনত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মূল পৰে, যেনেকে ডিজাইনিং, পাঠ্যক্ৰম, তাৰ লগত সিদ্ধান্ত লোৱা, বিষয়বস্তুৰ গঠন নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ দায়িত্ব লয়, বিশেষজ্ঞ সমিতিসমূহৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি পাঠ্যক্ৰমৰ গাঁথনি অনুসৰি বোৰ্ডে পাঠ্যক্ৰম অনুমোদন কৰে। ইয়াৰ উপৰিও স্কুল বোৰ্ডে বস্তুগত বিকাশ আৰু প্ৰস্তুতিৰ বাবে পদ্ধতিসমূহ প্ৰয়োজনীয়তা পুনৰীক্ষণৰ বাবে ইতিমধ্যে আগবঢ়োৱা পাঠ্যক্ৰমসমূহ আৰু লগতে কাৰ্যসূচীসমূহ প্ৰদান ব্যৱস্থাত উচ্চালচিত কৰে। সেইখিনি গোটেইখিনি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তো সেই সমিতিখনে বাৰ্ষিক বাজেট প্ৰস্তুত কৰাৰ কাম কৰে আৰু মুঠ পুনৰাবৃত্তিমূলক আৰু আপোনাৰ বৃত্তিমূলক ব্যয়ৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰে। ইয়াত গ্ৰেড পুনৰীক্ষণ, স্কেলৰ আপগ্ৰেডেশ্যন আদিৰ সৈতে জড়িত আৰু প্ৰস্তুতসমূহ পৰীক্ষা কৰা হয়। পৰিচালনা বোৰ্ডে আমাৰ যিমানখিনি বিবেচনা কৰাৰ আগত ইয়াক বিত্তীয় বিষয় হিচাপে প্ৰস্তুত কৰা হয়। আৰু তাৰ লগতে আমি কওঁ যে সেইবোৰ পৰিচালনা বোৰ্ডে দাখিল কৰা হয়। আৰু ডুৱেল মুড বিশ্ববিদ্যালয়ত আমাৰ দূৰ শিক্ষা সঞ্চালকসমূহতো আমাৰ একেধৰণৰ সংস্থা অনুসৰি কাম কৰা হয়। তো প্ৰতিখন বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ নাথাকিবও পাৰে তেওঁলোকৰ বোৰ্ড অফ মেনেজমেণ্টৰ ঠাইত চিনেট বা
কোড বা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলো থাকিব পাৰে, ঠিক আছে। তো তেওঁলোকৰ স্কুল বোৰ্ড নাথাকিও আমি এইখিনি শৈক্ষিক আমি হিচাপে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তো ঠিক সেই তেওঁলোকৰ অনুষদ বা বিভাগত বা বিভিন্ন বোৰ্ড অফ ষ্টাডিজত থাকিব পাৰে আৰু সেইখিনি আমি যোগ্য বুলি ভাবোঁ। তো এই ফেকাল্টি বোৰ্ড বা বোৰ্ড অফ ষ্টাডিজ থকাৰ লগতে আমি ডুৱেল মুড বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা সঞ্চালয়সমূহক আমি একেধৰণৰ সংস্থাও দেখিবলৈ পাৰোঁ। ঠিক তেনেকুৱাকে যদি আমি চাওঁ যে নেক্সট ফাংচনাৰিজ হৈছে উপাচাৰ্য। এতিয়া উপাচাৰ্য আন যিকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে আমাৰ উপাচাৰ্য থাকিব পাৰে। তো সেইটো কাৰণে আমি ইয়াৰ লগত আমাৰ আমি গম পাওঁ। তো নিয়মসমূহ থাকে য'ত আমি তাৰ লগত বিনিময়তে আমি গম পাওঁ, ঠিক আছে। তো নিয়মসমূহ চোৱাৰ লগতে আমি সেইখিনি বস্তু গম পাওঁ। তো সেই নিয়মসমূহ যাতে আমি অৰ্থাৎভাৱে পালন কৰা, সেয়েহে উপাচাৰ্যৰ কৰ্তব্য বুলি কোৱা যায়, ঠিক আছে। তো সেই উপাচাৰ্যসকল অৰ্থাৎ ভাইচ চেঞ্চেলাৰ্ছ সমৰ্থক উপাচাৰ্যসকলৰ পৰামৰ্শ আমি দেখিবলৈ পাওঁ, ঠিক আছে। তো সেই পৰিচালক সমিতিৰ লগত আমাৰ নেতৃত্ববোধ থাকে সঞ্চালয়কৰ সমিতি হিচাপে। তো সেই সমিতিত আমি গম পাওঁ বিদ্যালয়ৰ বাহিৰেও আন বিভাগে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ কিমানখিনি পৰিচালক সমিতিত যিকোনো 3 বছৰৰ বাবে ঘূৰণীয়াকৈ নিযুক্তি দিয়া হয়, 3 বছৰ থাকে। তো এই 3 বছৰৰ লগত আমি ইয়াৰ লগত আমি ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। তো ৰিলেট কৰি পেলাই আমি অধ্যয়ন বিদ্যালয়সমূহত আমি গম পাওঁ। তো সেই গম পোৱাৰ বিষয়ে আমি পদটো গতানুগতিকভাৱে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যয়ন বিদ্যালয়ৰ বাহিৰেও আন বিভাগ ইউনিটি আছে আৰু প্ৰত্যেকেই এটা কাৰ্যসূচী ক্ষেত্ৰৰ বাবে দায়বদ্ধতা হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটোৰে নেতৃত্ব এজন সঞ্চালক থাকে। বিদ্যালয় আৰু সংমংগলৰ সঞ্চালকসকলৰ প্ৰশাসনিক আৰু আৰ্থিক দুয়োটা ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনিক ক্ষমতা সাধাৰণতে আমাৰ তত্ত্বাৱধায়ক নিজ নিজ বিদ্যালয়ৰ মণ্ডলত কাম কৰা হয়। তো তাৰ লগতে নিযুক্তি কাম কৰা হয় সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবেও তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা থাকে। তো সেই দায়বদ্ধতা থাকিও আমি গম পাওঁ। তো নিজ নিজ বিদ্যালয়ত কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ইয়াতে আমি গম পাওঁ। পঞ্জীয়ক থাকে, ঠিক আছে। পঞ্জীয়ক থাকে, অভিলেখ আৰু সম্পত্তি ৰক্ষা কৰি বিশ্ববিদ্যালয়সকলক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সচিবালয় সহায় কৰি জাননী জাৰি কৰি আমি সভা আহ্বান কৰিব পাৰোঁ।
কাৰ্যসূচী দিব পাৰোঁ। তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়খনত সকলো বাহ্যিক সংস্থা আৰু সংগঠনৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। সচিব আৰু মন্ত্ৰী কৰ্মচাৰী অনুসাধন কৃতপক্ষ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও ইগনৰ 3টা প্ৰধান কাৰ্যসূচী বিভাগ অৰ্থাৎ পঞ্জীয়ন বিভাগ আছে। ঠিক সেইখিনি আমি চাবলৈ পাওঁ। তো এই MPDD লগত আমি গম পাওঁ আৰু বিত্তীয় বিভাগো থাকিব পাৰে আৰু বিত্তীয় হ'ব পাৰে। তো বিত্তীয় বিভাগ আৰু নগদ ধন অধ্যায়ৰ ওপৰত অহন কৰিব পাৰে। তো আমি সেইকাৰণে ফাংচনাৰিজখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক আছে? তো দৈনন্দিন সেইখিনিৰ ওপৰত আমাৰ থাকিব। তো দৈনন্দিন যিমানখিনি আমাৰ আছে সহায় এইখিনি তো ছিনেট বা কোৰ্ট বা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলো থাকিব পাৰে। তো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে হওক বা এয়াই হওক তাৰ লগত ফেকাল্টি বৰ্ড অফ ষ্টাডিজ থাকিব পাৰে আৰু সেইখিনি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তো তাৰ লগত এটা বস্তু চাব পাৰোঁ যে আমাৰ যিমানখিনি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক কাৰ্যসূচী থাকে সেইখিনিৰ লগত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি চাবলৈ পাৰোঁ আৰু তাৰ লগত আমি এটা কথা গম পাওঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাগজত এই উপাচাৰ্যসমূহ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তো সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত গম পাওঁ। তো পৰিচালক সকলো অধ্যয়নৰ বিদ্যালয় থাকে আৰু তাৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ খিনি নিয়ম থাকে। তো পঞ্জীয়ক হিচাপে থাকিব পাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অভিমুখ সম্পত্তিৰ ৰক্ষক কৰক আৰু তাৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্যও থাকিব পাৰে। তো বিত্তত আমি এইখিনি বস্তু ধৰিব পাৰোঁ। তো সেই পৰিচালনা বোৰ্ডে নিৰ্বাচন কৰা বা যিমানখিনি আমাৰ চাব লাগে সেইখিনি আমি ইয়াত বিত্তীয় বিষয়ে প্ৰস্তুত কৰা বিদ্যালয় আমি থাকিব পাৰে আৰু সেই বাৰ্ষিক হিচাপে আমি গম পাওঁ। তো তাৰ পিছত সেইবোৰৰ পৰিচালনা বোৰ্ডত দাখিল কৰিবলৈ কৰা হয় আৰু বিত্তীয় সমিতিখন সেই বাৰ্ষিক বাজেট প্ৰস্তুত কৰাৰ কামতো মুঠ পুনৰাবৃত্তিমূলক কৰা হয়। আৰু এই দুয়েলমুঠ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমি চাওঁ যদি দূৰ শিক্ষা অঞ্চলসমূহত একেধৰণৰ সংস্থা অনুসৰি কাম কৰে আৰু প্ৰতিখন বিশ্ববিদ্যালয় নাথাকিবও পাৰে তেওঁলোকৰ
সেইটো BM-ৰ ঠাইত চিনেট বা কোৰ্ট বা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলো থাকিব পাৰে আৰু সেই তেওঁলোকৰ স্কুল বোৰ্ডৰ লগত কিন্তু শৈক্ষিক কাম-কাজ পৰিচালনা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ বিভাগত ফেকাল্টি বোৰ্ড বা বোৰ্ড অফ ষ্টাডিজ থাকিব পাৰে। একাডেমিক পৰিষদ, পৰিকল্পনা বোৰ্ড আৰু সমিতিৰ অধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৈনন্দিন কাম-কাজত আইন থাকিব পাৰে, বিধি বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অধ্যাদেশ থাকিব পাৰে, নিয়মসমূহ আৰু পালন কৰা হয়, সেয়েহে আমাৰ উপাচাৰ্য কৰ্তব্য। উপাচাৰ্যসকল, সমৰ্থক উপাচাৰ্যসকলক উপাচাৰ্য পৰামৰ্শ অনুসৰি পৰিচালনা সমিতিৰ দ্বাৰা নিযুক্তি দিয়া হয়। তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ পৰিচালনাক অংশ দিয়া হয় আৰু প্ৰতিজন সমৰ্থক আমি উপাচাৰ্যক কামৰ নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰত নিযুক্ত কৰা হয় যেন লাগে। অধ্যয়ন বিদ্যালয় আৰু ছাত্ৰ বিধায়কৰ আমাৰ যিমানখিনি সেৱা থাকে সেইখিনি প্ৰযুক্তি প্ৰয়োগ আদি তদাৰক কৰা হয় আৰু তাৰ লগত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমি মূৰ্তি অনুসৰি ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অনুসৰি আমি সেই 5জন আমি সমৰ্থক উপাচাৰ্য ব্যৱস্থাও কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া সকলো অধ্যয়ন নেতৃত্ববোধ থাকে যিসকলক 3 বছৰৰ বাবে ঘূৰণীয়াকৈ নিযুক্তি দিয়া হয়। এই পদটোত গতানুগতিক বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়ন কৰি আমাৰ লোৱা যায় আৰু সেয়েহে ইয়াৰ প্ৰতিটোৰ নেতৃত্বত এজন সঞ্চালক থাকে। বিদ্যালয়ৰ মংগলময় সকলো প্ৰশাসনিক আৰু আৰ্থিক দুয়োটা ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰা হয় তেওঁলোকৰ ক্ষমতাৰে। সাধাৰণতে আমি নিজ নিজ বিদ্যালয়ৰ কাম কৰা কৰ্মচাৰী ক্ষেত্ৰসকলৰ বিদ্যালয়ৰ আৰু সংমংগলৰ নিযুক্তি কাম কৰা সম্পূৰ্ণ কৰি তেওঁলোকে দায়বদ্ধতা কৰে আৰু পঞ্জীয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অভিলেখ আৰু সম্পত্তি ৰক্ষা কৰি বিশ্ববিদ্যালয়সকলক আমি সচিবালয়ৰ সহায় কৰি আমি কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকে তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়খনত সকলো বাহ্যিক সমস্যা দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া সেই তাৰ উপৰিও ইগনৰ 3টা প্ৰধান কাৰ্যসূচী বিভাগ আছে, অৰ্থাৎ ছাত্ৰ পঞ্জীয়ন বিভাগ, SRD ছাত্ৰ মূল্যায়ন বিভাগ, SAD অৰ্থাৎ ষ্টুডেণ্ট ইভেলুৱেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু সামগ্ৰী উৎপাদন আৰু বিতৰণ বিভাগ MPDD অৰ্থাৎ বাবে পঞ্জীয়ক আছে আৰু এই বিভাগসমূহত কমেও নামভৰ্তি পৰীক্ষা আৰু সামগ্ৰী উৎপাদন কৰি ঠিক সেইটো কাৰণে আমি যেতিয়া চাওঁ তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে সেই বিষয়ে এবছৰৰ বাবে অবৰ্তমান আৰু অপুনৰাবৃত্তিমূলক ব্যয়ৰ বাবে বিত্তীয় সমিতি নিৰ্ধাৰণ কৰা সীমা অতিক্ৰম নকৰাকেও নিশ্চিত কৰে। ঠিক তেনেকে আৰু নগদ ধন আৰু ব্যয়ৰ ওপৰতো চকু ৰাখে। ঠিক তেনেকে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি যদি চাওঁ তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ বিত্তীয় মন্ত্ৰী বা আমাৰ যোনখন বিত্তীয় সমিতিখন আছে সেইখিনি আমি বাৰ্ষিক বাজেট প্ৰস্তুত কৰাৰ কাম কৰে আৰু মুঠ পুনৰাবৃত্তিমূলক আৰু অপুনৰাবৃত্তিমূলক ব্যয় সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰে। ইয়াত গ্ৰেড
পুনৰীক্ষণ বা স্কেলৰ আপগ্ৰেডেশ্যন আদিৰ সৈতে জড়িত আছে আৰু সেই পৰীক্ষাৰ সময়তো গম পায় আৰু আমি সেইটোৰ লগতে আমি জড়িত হওঁ তো ডুৱেল মোডৰ লগত আমি চাই ল'ম যে আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে তো আমি সেইকাৰণে ডুৱেল মোডত আমি চাম ঠিক আছে তো সেই ফেকাল্টি বোৰ্ড অফ ষ্টাডিজৰ লগত আমাৰ সেইখিনি আছে তো কেনেকুৱাকে সেই বস্তুটো আমাৰ গোটেইখিনি কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে আমাৰ নিৰ্ণয় হৈ আছে সেইখিনি আমি চাম তো সেয়েহে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ কিমানখিনি ইয়াৰ লগত জড়িত আৰু মিল খাই আছে সেইখিনি আমি ইয়াতে গম পাওঁ তো বিষয়সমূহ নীতিসমূহ অৰ্থাৎ পালন কৰা হৈছে যদিও আমি ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ চাই চিতি আমি গম পোৱা দেখা যায় তো উপাচাৰ্যসকল সমৰ্থক উপাচাৰ্যসকল এই গোটেইখিনি আমি চাম আৰু তাৰ লগত বিভিন্ন নিয়ম আছে সেই নিয়মখিনিও আমি লগতে চাম এতিয়া পৰিচালক আছে এতিয়া পৰিচালকে কেনেকে সকলো অধ্যয়ন বিদ্যালয়ৰ নেতৃত্ব থাকে এইখিনিৰ লগত আমাৰ দায়বদ্ধতা হৈ আছে আমি এইখিনিও চাব পাৰোঁ ঠিক তেনেকে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অধ্যয়ন আৰু নেতৃত্বৰ লগত আমি যুঁজিব পাৰোঁ তো সেয়েহে আমি গম পাওঁ ঠিক আছে তো তাৰ লগত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সঞ্চালক বিভিন্ন ধৰণৰ নেতৃত্ববোধ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মংগলময় নিযুক্তি কাম কৰা হয় আৰু সেয়েহে আমি চাব পাৰোঁ ঠিক আছে তো ইয়াৰ লগত বিভিন্ন আমাৰ একমত হ'ব পাৰে সেইখিনি আমি পঞ্জীলকসকলক কৰিব পাৰোঁ তো সেইখিনিহে আমি চাম যে আমাৰ কিমানখিনি আচলতে চোৱা চিতা কৰা হয় তো চোৱা চিতা কৰাৰ লগতেই আমাৰ কিমানখিনি ইয়াতে মিল হয় সেইখিনি আমি ইয়াতে চাম তো সেই লগতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পঞ্জীয়ক কৰে বা বিত্তীয় বিষয়া থাকে সেই লগত আমি বিষয়সমূহত সেই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পত্তি আৰু বিনিয়োগসমূহত ধৰি ৰাখি আমি পৰিচালনা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ইয়াৰ বিত্তীয় নীতিৰ বিষয়ে পৰামৰ্শ দিয়ে এবছৰে বাবে আৱৰ্তন মানে আৰু অপুনৰাবৃত্তিমূলক ব্যয়ৰ বাবে বৃত্তি সমিতিয়ে নিৰ্ধাৰিত কৰা সীমা অতিক্ৰম নকৰাটো নিশ্চিত কৰে বাৰ্ষিক বাজেট প্ৰস্তুত কৰাৰ দায়বদ্ধতা হয় আৰু নগদ ধন আৰু ব্যয়ৰ ওপৰত অহৰহ চকু ৰাখে বিশ্ববিদ্যালয়
আৰু তাৰ লগত আমি যদি চাওঁ যে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বৃত্তি সমিতিখন বাৰ্ষিক বাজেট প্ৰস্তুত কৰা কাম কৰে, তেতিয়া আমি পুনৰাবৃত্তিমূলক ব্যয় সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ লগত পুনৰীক্ষণৰ স্কেলৰ আপগ্ৰেডেশ্যন আদি জড়িত আমি থাকে। তো তাৰ লগত আমি ইয়াত বিত্ত বিষয়ে প্ৰস্তুত কৰাৰ লগত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক হিচাপে বিত্তীয় অনুমান বিবেচন কৰিম। তাৰপিছত সেইবাবে পৰিচালনা বৰ্ডত দাখিল কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও স্কুল বোৰ্ডে বস্তুগত বিকাশ আৰু প্ৰস্তুতিৰ বাবে পদ্ধতিসমূহ প্ৰয়োজনীয় পুনৰীক্ষণৰ বাবে ইতিমধ্যে আগবঢ়োৱা পাঠ্যক্ৰমসমূহৰ লগত কাৰ্যসূচী প্ৰদান কৰে। আৰু সেয়েহে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ আশাও কৰা হৈছে। বোৰ্ডে শৈক্ষিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰে আৰু তাৰ লগত ডিজাইনিং পাঠ্যক্ৰমসমূহ সিদ্ধান্ত লোৱা আৰু ইয়াৰ বিষয়বস্তু গঠন নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ দায়িত্বও লয়। বিশেষজ্ঞ সমিতিসমূহৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি পাঠ্যক্ৰম গাঁথনি অনুসৰি বোৰ্ডেও পাঠ্যক্ৰম অনুমোদন কৰে। ইয়াৰ উপৰিও স্কুল বোৰ্ডে বস্তুগত বিকাশ আৰু প্ৰস্তুতিৰ বাবে পদ্ধতিসমূহ প্ৰয়োজনীয় পুনৰীক্ষণৰ বাবে ইতিমধ্যে আগবঢ়োৱা পাঠ্যক্ৰমসমূহ আৰু লগতে কাৰ্যসূচীসমূহ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থাসমূহ পৰ্যালোচনা কৰাৰ আশা কৰা হৈছে। তো বৃত্তি সমিতিখন বাৰ্ষিক বাজেটত প্ৰস্তুত কৰাৰ কাম কৰে আৰু এনুৱেল বাজেট যোনটো অডিট আৰু মুঠ পুনৰাবৃত্তিমূলক আৰু কি পুনৰাবৃত্তিমূলক ব্যয়ৰ সীমাও নিৰ্ধাৰণ কৰে। ইয়াত গ্ৰেড পুনৰীক্ষণ, স্কেলৰ আপগ্ৰেডেশ্যন আদিৰ সৈতে জড়িত প্ৰস্তাৱসমূহ পৰীক্ষা কৰা হয়। পৰিচালনা বোৰ্ডে বিবেচনা কৰাৰ আগতে ইয়াক বৃত্তি বিষয়ে প্ৰস্তুত কৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক হিচাপে বিত্তীয় অনুমান বিবেচনাও কৰা হয়। দুৱেলমুড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে দূৰ শিক্ষা সঞ্চালকসমূহৰ একেদৰে সংস্থাই অনুসৰি কাম কৰে। প্ৰতিখন বিশ্ববিদ্যালয় নাথাকিবও পাৰে, তেওঁলোকৰ ঠাইত থাকিব পাৰে। তেওঁলোকৰ স্কুল বোৰ্ড নাথাকিলেও আমি চিনেট কোড বা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তো তাৰ লগত আমি গম পাওঁ যে আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিচালনা সমিতি, ফেকাল্টি, বোৰ্ড অফ ষ্টাডিজৰ লগত আমাৰ জড়িত হৈ আছে। ঠিক তেনেকৈ আমি সেইটোৰ লগত আমি গম পাওঁ। তো বোৰ্ড অফ ষ্টাডিজ হ'ব পাৰে আৰু তাৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উপস্থিতি আন যিকোনো বিশ্ববিদ্যালয়তে উপাচাৰ্য বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মুখ্য হ'ব পাৰে। তো তেওঁ পৰিচালনা সমিতি, একাডেমিক পৰিষদ, পৰিকল্পনা বোৰ্ড আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ
বিত্তীয় আমাৰ গাঁথনিৰ কাম কাজত আইন বিধি অধ্যয়নো কৰে। তো সেইটোৱে আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৈনন্দিন কাম কাজত আইন বিধি অধ্যাদেশ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তো কাম কাজত আইন যদি আমি চাওঁ তেতিয়াও আমি গম পাওঁ যে আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ নিয়ম আছে আৰু সেয়েহে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ইয়াতে বিত্তীয় সমিতিৰ অধ্যক্ষ আমি গম পাওঁ। ঠিক আছে, তো সেইটোৱে যে দৈনন্দিন কাম কাজত আইন বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যিমানবিলাক থাকে সেইখিনিৰ লগত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিধি নিয়ামত অধ্যাদেশ আৰু নিয়মসমূহৰ আমি গম পাওঁ। তেনেকৈ উপাচাৰ্য যিকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে উপাচাৰ্য বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মুখ্য শৈক্ষিক আৰু কাৰ্যসূচী লিখা থাকে। তেওঁ পৰিচালনা বোৰ্ড আৰু বিত্তীয় সমিতিৰ অধ্যক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৈনন্দিন কাম কাজত আইন বিধি অধ্যাদেশ নিয়মসমূহ কাজত আইন বিধি অধ্যাদেশ আৰু পালন কৰা হয়। সেয়েহে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি গম পাওঁ। তো তাৰ লগতে আমাৰ যিমানখিনি থাকে সেইখিনি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজত আমি গম পাওঁ। তো তাৰ লগত আমাৰ গম পাই যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজত বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্কুল অফ ইনষ্টিটিউশ্যনছৰ লগত আমাৰ জড়িত হৈ থাকে। তো সেয়েহে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানদণ্ড বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যোনটো আমাৰ থাকে তো সেইটোৰ লগত আমি গম পাওঁ। তো সেয়েহে আমি মানদণ্ড স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যোনখিনি মহাবিদ্যালয়সমূহ থাকে সেয়েহে তাহাঁতিও নিজৰ নিজৰ আমাৰ মানদণ্ড আৰু ইভালুৱেশ্যন যোনখিনি থাকে সেইখিনিৰ লগত আমাৰ জড়িত হৈ থাকে। তো সেয়েহে বিশ্ববিদ্যালয় বা আমাৰ যিমানখিনি যেনেকৈ আইন থাকে সেই আইনসমূহত আমি কাৰ্যসূচী কৰিব ল'লে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ তাৰ লগত আমাৰ কিছুমান কাৰিকুলাম থাকে। সেই কাৰিকুলাম মতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এক্টৰ মতে আমি চলিব লাগিব। তো এতিয়া ফাংচনেৰিজ বুলি ক'লে VC থাকে বা আমাৰ ভাইচ চেঞ্চেলাৰৰ লগত যদি আমাৰ চেঞ্চেলৰ থাকে তাৰ লগত আমাৰ ফাইনেন্স কমিটি থাকে আৰু সেই ফাইনেন্স কমিটিৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কমিশ্যন থাকে যোনবোৰ কমিশ্যনছ তাৰ লগত ইতিমধ্যে একেলগে একত্ৰিত হৈ পেলাই আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কাম কৰিবলৈ বা ইভালুৱেশ্যনত আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। চ' ইভালুৱেশ্যন in terms of management, evaluation in terms of curriculum, বা evaluation in terms of examination এই গোটেইসমূহ আমাৰ গম পায়। তো তাৰ লগতে আমি যদি চাওঁ যে আমাৰ কিমানখিনি আমাৰ VC থাকে প্ৰ' VC থাকে বা যিমানখিনি আমাৰ এক্সামিনেশ্যন ৰিফৰ্ম কৰিবলৈ আমাৰ থাকে সেই ফাংচনাৰিজ গোটেইখিনিয়ে আমাৰ এটা হৈ থাকে। তো সেই ফাংচনাৰিজখিনিৰ লগত আমি স্কুল বা বোৰ্ড অফ মেনেজমেণ্ট
বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডিগনিটাৰিজসমূহ চবৰে এটা এটা নিজৰ কি থাকিব, এটা নিজৰ কাম থাকিব আৰু সেই কামসমূহৰ লগত আমি জড়িত হৈ থাকিম আৰু সেই কামখিনিৰ লগত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মেনেজমেণ্ট, বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কি কওঁ যে আমাৰ মেনেজমেণ্ট হওক বা আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আন্তঃগাঁথনি ব্যৱস্থা থাকে, অৰ্থাৎ এই আন্তঃগাঁথনি ব্যৱস্থাৰ লগত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছে, যে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এটা ব্যৱস্থা হ'ব আৰু সেই ব্যৱস্থাৰ মতে আমাৰ গোটেইখিনি আঁচনি বা গোটেইখিনি আমি ধুনীয়াকে মিক্স কৰা থাকে। তো সেই তাৰ লগত আমি গম পাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনাসমূহ বা আন্তঃগাঁথনিক ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত ইয়াত মানদণ্ড হৈ থাকে। তো ইয়াত মানদণ্ডৰ লগত আমাৰ ইভালুৱেটিভ প্ৰচেছ হ'ব পাৰে বা আমাৰ যিমানখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ ফাংচনাৰিজ আছে, যেনেকে ভাইচ চেঞ্চেলৰ থাকিব পাৰে, চেঞ্চেলৰ থাকে, তাৰ লগত আৰু যোনখন আমাৰ বৃত্তি যোনখন কমিশ্যন, সেইখন হৈছে ফাইনেন্স কমিটি আৰু সেই ফাইনেন্স কমিটিখনৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি মাচুল আমি আদায় কৰোঁ, সেই মাচুলখিনিৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিফৰ্মেশ্যনছ থাকে আৰু সেই ৰিফৰ্মেশ্যনছৰ লগত আমি যদি চাওঁ, তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে আমাৰ ইয়াত আৰু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই, ঠিক আছে। তো সেই মাচুলৰ লগত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি যেনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ মেনেজমেণ্টৰ লগত আমাৰ দায়ী কৰা হয় আৰু তাৰ লগত আমি যদি চাওঁ যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যোনখন এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যোনখন সঠিকভাৱে এখন আমাৰ ডিচিপ্লিনাৰী কমিটিও থাকে আৰু তাৰ লগতো আনকি বৰ্ড অফ মেনেজমেণ্ট থাকে। তো সেই বৰ্ড অফ মেনেজমেণ্ট আমি চাওঁ যদি, তেতিয়া আমি গম পাওঁ সেই বৰ্ড অফ মেনেজমেণ্টৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এয়া থাকে। তো সেই তাৰ লগত আমি গম পাওঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যেকটো আমাৰ প্ৰত্যেকটো দিশ, প্ৰত্যেকটো আমাৰ ছেক্টৰ কেনেকে প্ৰত্যেকখন কাৰ্যসূচী কৰি আছে আৰু সেই কাৰ্যসূচীৰ লগত আমি ইয়াতো গম পাওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি একাডেমিক কাউন্সিল, মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ, একাডেমিক কাউন্সিল আছে, সেই একাডেমিক কাউন্সিলৰ লগত আমাৰ ৰিচাৰ্চ কমিটি আছে, অৰ্থাৎ আমি যাক কওঁ যে আমি গৱেষণা যোনখন থাকে সেইটো, আৰু তাৰ লগত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত হোৱা একত্ৰিতভাৱে আমি কাউন্সিলত জড়িত হৈয়ে থাকে আৰু সেই কাউন্সিলে গৈ আকৌ আমাৰ তাৰ লগত এয়া হয়। ঠিক সেইদৰে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ ইয়াৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সেয়াও আছে। তো সেয়েহে আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত বা বিভিন্ন ধৰণৰ চাওঁ যে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পাৰোঁ। তো সেয়েহে যে কাউন্সিল অফ মেনেজমেণ্ট বা বৰ্ড অফ মেনেজমেণ্ট অৰ্থাৎ অকল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে নহয়, কিন্তু তাৰ লগত এখন বৰ্ডো থাকিব পাৰে
চিনেটো থাকিব পাৰে বা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলো থাকিব পাৰে অকল বৰ্ড অফ মেনেজমেণ্টে যে থাকিব পাৰে এনেকুৱা কথা নহয় চিনেট থাকিব পাৰে বৰ্ডো থাকিব পাৰে তো গোটেইখিনি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমি যদি চাওঁ ষ্ট্ৰাকচাৰটো তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সহযোগিতা আছে আৰু আমাৰ এখন যেনেকে ইগনো যেনেকে যোনখিনি আমাৰ আছে সেইখিনি ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এয়াও আছে তো সেইটো কাৰণে গম পাওঁ তো এতিয়া এই 1985ত স্থাপন হোৱাৰ পিছত যোনখন এক্ট আছে সেই এক্টৰ বিনিময়ত আমি কিছুমান চুক্তি আৰু চৰ্তাৱলী আছে তো প্ৰত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ত লাগিলে ফাংচনাৰিজখিনি ছেইম হয় আৰু সেই ফাংচনাৰিজখিনি চবতে একে থাকে ফাইনেন্স কমিটিৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ যোনখিনি আমাৰ বিত্তীয় কমিশ্যন যোনখন ক'লো ফাইনেন্স কমিটি তাৰ লগত আমাৰ ভিচি প্ৰভিচি ডিক্টেটৰিজ ফেকাল্টিজ তো চেঞ্চেলৰ তো এইখিনি আমাৰ গোটেইখিনি লগতে সমানভাৱে সঠিকভাৱে ইম্পৰ্টেণ্ট দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক তেনেকে আমি যদি চাওঁ যে আমাৰ আৰু কিমানখিনি আছে যোনখিনিত আমাৰ ক্ৰয় বা আমাৰ ডিগনিটাৰিজখিনি আমাৰ ৰেচপেক্টেড বডিজ অফ মেনেজমেণ্ট সেইখিনি সমানভাৱে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ ইয়াতে সমানভাৱে এয়া হয় তো সেইটো কথাৰ কাৰণে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি আছে সেইখিনি আমি ইয়াতে ক্ৰয় অকল নহয় কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্ববিদ্যালয় বুলি ক'লে ইয়াত আমি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথাই কৈছোঁ যিহেতু আমাৰ গোটেই ইউনিটটো আমাৰ অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং এণ্ড অনলাইন লাৰ্ণিং তো এই অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চৰখিনি হৈ গৈছে এতিয়া আমি আমাৰ যিটো নেক্সট ক্লাছ হ'ব সেইটোত আমি অনলাইন লাৰ্ণিং পঢ়িম তো ODL-ৰ অলমষ্ট বস্তুখিনি কভাৰ হৈ গৈছে এতিয়া আমি অনলাইনখিনি পঢ়িম আৰু সেই অনলাইনখিনি পঢ়িলে মই বিচাৰোঁ যে আমি আগৰ যিমানখিনি পঢ়িছোঁ সেইখিনি যাতে যদি কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত ক'ব পাৰে ঠিক আছে জনাই দিব যে সেই ইউনিটটো আৰু একবাৰ ৰিপিটেশ্যন বিচাৰিছে বুলি তেতিয়া যাতে ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ হয় তো সেইটো কাৰণে আমি আজিৰ ক্লাছটো এইখিনিত হ'ব আৰু নেক্সট যোনটো হ'ব সেইটো হৈছে অনলাইন লাৰ্ণিং অৰ্থাৎ আজিকালি যোনটো লাৰ্ণিং বুলি কয় অৰ্থাৎ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ লগত জড়িত যোনটো লাৰ্ণিং আছে আজি আমি কি পঢ়িলোঁ চালোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ ফাংচনাৰিজ অৰ্থাৎ কাৰ্যসূচীসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ যোনবোৰ আন্তঃগাঁথনিক সংস্থাসমূহ আছে সেই সংস্থাসমূহ কিভাৱে নিজৰ কাৰ্যাৱলীসমূহ প্ৰদান কৰে আৰু সেই সংস্থাসমূহে বৰ্তমান গোটেই ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ মাজত কিভাৱে শিক্ষাৰ এটা প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু সেই প্ৰভাৱটো আমাৰ এই গোটেইখিনি ফাংচনাৰিজ তাৰ লগত অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এটা মিলা প্ৰীতিৰভাৱে এটা সম্প্ৰদায় হয় ধন্যবাদ